Thanks. Hi there. It's little sunny outside and it looks very beautiful. There is no snow or nothing. So let me share my screen first. Okay. So first thing first, we have to check the data for today. I don't know why the data application was not working so far in my account, mm, in my laptop. So just do it by this. We have an 10 o'clock. We have 10 o'clock news. ISM manufacturing PMI. Then that's it. Nothing else to talk about. So yeah, pretty much that's the only thing which we have. So I'm going to do only ES as per your plan. Not even check the MNQ. Just go with the ES. I want to see the small, not small, like the steady, stable, peaceful price action. If I able to found the same feeling, same pattern, same everything in my account, then it will be all right. Trading compound. So So $50,000 max loss limit, and I'm 59.75. Yeah, it's not too bad, right? 50,000 the max loss limit. So I'm already 5,900. So that's fair enough. Not so bad. And one account already gone, eligible, and this account. So we are having very less amount due to that thing. So we can use this, but we have $900 in buffer. So you can trade accordingly, like just go with one contract and just go with one contract as per my plan. There is no deviation from that. Practice limit orders, whatever it is. So this is basically what I plan for today. Just trading ES for the day, not for the day, for the week. Just putting one contract, nothing more than that. Just putting one contract, just trading ES. That's it. I need to start nailing my executions. Focusing on my executions, catching my model, my entry. Not panicking, not like purely my entry. There is no panics, nothing. So it's okay. Now I want to go to GBPUSD because this is the time for the GBPUSD. So my plan is to not risk more than $100. So the risk is going to be $100 for sure. Okay. So all I wanted to do is just do some analysis with other time frames like weekly, daily, and everything. So that's what I want to do. Okay. What's going on here, bro? So as you can clearly see, price print a high and sweep this low, and we got this weekly inversion. And we got this weekly inversion and price trade all the way up to this levels. This and everything has been taken, and they created a very big fair value gap in weekly time frame. So the weekly lows should be very important for me for today. So weekly low should be important. And other than that, I want to project this my 50% level of this, which should be very important. So I'm just I'm just want to draw these both things. So if the price reach this spot, I need to see some reactions in my billing time frames, like 5 minutes, 15 minutes. So let me check for a moment. Mm, okay. So this is my weekly 50% level, weekly. Okay. We can put WW weekly wick 50 percentage level, and this should be the
This is going to be the weekly low for me. WL. We can put just WL. So this is going to be the weekly low for me. Okay. Yeah. So this is our weekly low, and this is our 50% of this whole range of the week. So both are very important. So this is coupled with this low coupled with this fair value gap as well. So we we probably expect the price to reach this point and it's more higher. We don't know exactly what is going to happen. Let me see. I will put this guy here, so it will be very easy for me to navigate. So this will be our weekly low. So as you can clearly see, we have the beautiful daily fair value gap inside the swing. And I also want to create this whole swing. So this will be our equilibrium level, and so this is the 50 to 60. So this is going to be the very important level, the key level for me to look up for. So if the market break this level, I expect the price drops down to this levels. When it's start to expand higher, that would be the game plan for me at least. But as you can see, as soon as we take out, like played out the liquidity, we got the inversion in daily. So obviously it will comes to this point. If it get ran through, we can expect the price to lower. That is going to be the case. There is nothing else to talk. So here we are at 4 hour time frame. So in 4 hour time frame, what we are seeing here, we have the proper high, proper low. We have the inversion with the change the state of delivery. Let me plot if we get anything out of it. So at least we expect the price to come this fair value gap in 4 hour. So honestly, this is going to be my expected price where the price is expected to drop. So this is very important for me, very crucial levels for the whole swing. It's going to be at least, if I'm not wrong, it will be the equilibrium level, right? Yeah, this is going to be the 50 to 60, beautiful level. We could expect some sort of buy model here and expect with the stop at this point and expecting the continuation towards upside, and we don't find anything like the fair value gaps here for us to. So we have the fair value, but it's getting tapped, swept, drops lower. So we expect the price drops down to this low. And so the first draw would be the previous week low. The second draw would be the 50% of the range, and third draw would be the 50% of this 4 hour fair value gap. So that's the plan, bro. Till this point, we can be bearish. After this, we need to be bullish. Much for bullish fair value gap, but we need to see what we supposed to see inside this fair value gap in 5 or 3 minutes. Then and then only I can go for buy. Until then, I should go for sell. Let's keep on bleeding, right? 1 hour time frame. Okay, just put 18. Then it will be visible for me. Just put 18. Weekly week range. So the weekly week range, we have the fair value which already get tapped and it also gets swept. So I don't see it's going to be something for now at least. And we got a big inversion which is in the state of delivery. Dalal sweep drops lower towards this liquidity, and we can for sure expect the price to take this previous week low if we find the clean liquidity zone, and we expect the price to drop to that point. So 15 minutes, we are keep on dropping, right? This is our current swing, and we are keep on dropping. Okay, so we are keep on dropping, and we are at this particular point. Okay, actually we are now in 15 minutes. So if the price come back to this level, I'm gonna be super bearish. So I don't know it's going to come to this point or not. So I just want to mark this out as well. Let me see whether it's coming. Whether will it give some pullback for me or not. After this break, if it gives to the pullback and tap, we pretty much expect the price to drop down
to this point. It is very important. And yeah, so what about the ranges? Okay, so this is our Asian range. I don't know exactly what happened when I trying to do something with my evaluation upon 5K. I'm just entering one lot to show some sort of example to my friend, but unfortunately it's got blown due to the timing, I guess, because the timing is just a market opening time. So I don't know where my entry placed because I just entered, it's blown. I just entered the entry. I not don't see the execution, I not don't see any P&L floating. You just gone. You just go, it's just like you don't anything in your account like that. Fuck. It's okay, bro, all good. No, it's beautiful, bro. No, it's very beautiful. So as you can see, we have the Asian range, high taken, London range, low has been taken. So we got really good fair value gap. Let me check this. But now, so we have that as this as an equilibrium level. No, so this as an equilibrium level 50 to 60. Let me check what happen if the price is comes down to this point. We can go for sell inside the range. I think for now we don't need this tool, right? Standard deviation now, it's a city field. So if I want to plot that one range, this is where I get my equilibrium level. Okay, sounds fair enough, but my plan if the price comes down to this fair value gap, we should you go for short and target this low. That would be the optimal thing which I could do. Okay, so just hide this for now. Okay, we can do this as well, right? Okay, what about 5 minutes? 5 minutes are important. 8 o'clock. So 10 o'clock we have the news, right? Yeah. So the same thing, bro. You want to show that to my friend today. London range has been the Asian high has been taken here, right? At what time? 4:55. So this is a London range. Price goes up. There is no structure for us. But here we get some structure after after take this high, like after take this high, just above the Asian high, just above this high, like just above this and this high, above Asian, we got the structure, we got the high, we got the low, we got if we had to take the high, high, low, high, low, high, low, high, low, failed to make a higher high, one indication, and we got the break here, body to get brokes, and we got the fair value gap. You just enter in as soon as you see this nice candle, this reaction, you can enter here to stop at this high, expecting London low is our target and this low is our second target. Okay, go to 3 minutes. Is that clear for me? So so price where it's open. Okay.
Just open up. Boom. Asian range. So Asian low has been taken. Association low has been taken. What happened? Low, high, low. We got a break. This is where you're going to put the limit order to the top of the low and targeting Asian high and this one. Both gets taken, which is 139. So as soon as they go all the way up, then the Asian high swept at London range, and there is no structure for us. Proper high, lows, changes to nothing, right? Like this. We are waiting for that. As soon as price goes all the way up, take this on this high, we start to get the react structure in 15 minutes. After taking out this level clearly, this and this level clearly, we have this tiny gap. So this level we gap this tiny gap, and as you can see, if you mark this gap in your chart, and if you want to go to 5 minutes and 3 minutes, these are reasonable recent 15 gap. So this breaks the low, goes up, drops down, almost one more time. 3 minutes to 5 minutes cleaner. Just high, low, high, great. You see this body, it's closed here. We got really nice gaps here, and you see beautiful reaction. But initial inversion, just holding, and just really enter. Stop should be at the high. I should get this and this. So you can just projecting this tool last this tool to this tool. This is our target. So the first target would be this. The second target would be this.
Okay, 9 o'clock candle opens, right? What about the 4 hour? Holy shit, bro. The 4 hour candle close super bearish, bro. I don't know. This candle will trade all the way up to this 50% level and come back. I don't know. I don't have any clue, right? This high to this low. It says the equilibrium level should be this. So I don't have any idea it will go to that point or not. But this will be the first target, and this is the first tiny fair value gap for us in 4 hour time frame. Let me check what's going to happen here. But my optimal place is this area. This is where the equilibrium level resides, and this is the beautiful gap in weekly, daily, and 4 hours. So we could expect something out of here. Those are a good reactions, but not in my time frame, so I cannot do anything with that. But the model is pretty clear and dumb clear. You get the 15-minute inversion and it's rebalance to the fair value gap and it's print equal low and swap the interval and it gives a beautiful displacement which changes state of in 1 minute and 3 minutes and it gives the change of state pulling back to the fair value gap. Nice respect. You just entered there with the stop at the high, expecting the price to drop. That's it. Oh, it's so dumb, bro. So dumb. So it's super bearish, bro. 1 hour candle looks super bearish. The 4 hour, like, 2 o'clock to 4 o'clock candle looks, sorry, 6 o'clock. Not 6 o'clock, 9 o'clock, right? The 6 o'clock to 9 o'clock candle looks super bearish. And there is no indication for me to go for buy it. There's nothing for me. So if I want to go, I should go for sell. Okay. Yeah, right. Beautiful. So let me put it like this. So everything has been analyzed here. We are just waiting to see what happened after this. So in 3 minutes, let me get some price action here. So before that,
I want to notice one thing here in ES, do all the pre-market thing. Okay. So what I'm seeing here, overall it seems super bullish. Okay. So overall trend is bullish. Preference. Okay. So okay. So previous week low already has been taken. So what's going on so far, bro? In NQ, so MES, I can see the heavy consolidation after this. This is we are at the weekly, we are at all-time high, okay, and I can clearly see that consolidation here. And I can see the sweep of this high, the hesitation to break and close above, and also price. This is the order block, right? Break, displace, and rejection. Boom. One more time rejection. So to keep on rejecting these levels. So let me say, it seems like we can go for buy. The previous week low has been taken, so we can expect at least the price to draw to at least to that consequent encroachment of this range. So I could expect the price to go to at least this the first target. This should be the second target, the weekly high, and it's super bullish so far. So in daily time frame, you can clearly see price drop all the way down. One, two, three. It's almost take 1, 2, 3, 4, 5. 5 days low has been taken. This is our order block. To be honest, the low gap down. Fill up this gap, sweep this high. It is also all-time high, right? Swept all-time high getting swept, and price comes all the way lower, rejected, comes all the way lower, goes above, and comes all the way lower, swept all these high lows. And if I want to plot this out, like this low to this high to this lows, so this will be the midpoint of the breaker, because this is where it's break and displays higher and drops lower, sweep the internal, which is a weekly low, and respect the 50% level and start to trade back higher. So should I expect the previous day as my target? This, which is the 50% of the break. So let me check. It seems like that. So if I have any kind of fair value gaps to look up for, and also one more thing, it drops all the way lower, and we are getting this beautiful swept weekly low, and so sell side liquidity swept. So sell side liquidity got swept right there. Okay. Okay. Sell side liquidity got swept right there, and it's about to flip this fair value gap. So I expect the price to go to this. It's everything seems like a liquidity in photo. There's no point for me to expect price to react these levels. It seems like clear draws should be this. And the market was super bullish so far. In 1 hour, we have expecting the price to go higher. Okay, in 1 hour, it's super good. Break this level, it's keep on expanding higher. Do I have anything in 15 minutes? So in 15 minutes, this is the speed, initial speed. This is our second leg.
And you can clearly see how beautifully it's doing this first leg. So always what telling to you to consider in your trading career. So if the price drops all the way down, sweep the lows. Don't go for this. This price, this is just to rebalance the recent fair value gap or the recent breaker. This is just to rebalance the recent price, like the recent fair value gap or the recent breaker. Always wait for this sweep. This sweep is more important than this sweep. This is okay. I don't complain it. I don't complain it, but don't go for this. Wait for this at least in 15 or 5 minutes. So as soon as I identify the sweep, just go to lower time frame. I'm just mark this zone like this, and I just want to go to lower time frame because I want to see it as a sweep, right? So, so as per my wish, it's swept the low, and I'm just keep on going to lower time frame. Did I find any kind of models? So price feedback higher, so rebalances this low, which recently got broken, right? And it's trade back lower, so around 135 in the night. And did I find any kind of so did I find any kind of so we don't need this, I can just delete this. So did I find any kind of structure here? Honestly speaking, sweep. This is where I find the change the state of delivery. And we got this displacement and it gives a pull back to this exact point and start to trade higher. Got it? So in 3 minutes, did I find anything? So dump clear. So first leg, stayed back higher, drops low. You can clearly see nothing inside this range to look for sell, right? This whole range is in liquidity and it's just to sweep the low. So we got the swept and it rebalances again one more time swept. So we got the proper high and low, proper low and proper high. And we want to see this to break above. And as per my wish, it's beautifully break above, good break, and drops down to the breaker. Not exactly to the body, but to the big. So it's not, and I don't get any pullback to the 50% or something like that. It's kind of moving from premium, but this is the model which I got right there, and it seems like a head and shoulder, right? Left shoulder, right shoulder, and head, and this is our neckline. This will be the neckline break. So pull back, we entered, put the stop at this low. It seems like a head and shoulder. It's pretty much that. It's pretty much that. The ICD model, it also seems like that, right? Shoulder, shoulder, head, and it's break, and it's pull back, and it's keep on going higher. It's kind of reversal pattern. This is kind of a reversal pattern. Once you see this, once it break this level, most probably it will go higher. It's going higher, right? Beautiful entry, and it's going all the way up to what? At least this target. This is where we get the gap down today. Obviously, we expect the price to reach this. Right? Expecting this, but I can say I can expect the price to take this size because this is where we gap down, filled up, drops lower, take this liquidity, and trade back higher. Hmm. So in 3 minutes, it seems good. Swept, print a high, print a low, wait for the break, drops lower, and we got this break, and I'm waiting for this level to get tapped. So there is my limit order. Beautiful limit order, right? If I'm sitting here, I'm not get filled. So the entry cost me somewhere around. It should be the stop loss for me body. This is just a 12 points level point stop, and it's so far more like 64 points. That's it, man. What the fuck? So the head and shoulder pattern is the reversal pattern, right? But you don't need. And I'm not trading patterns. I'm not trading like head and shoulders or something like that. But I'm just saying it. I'm just telling you that it's it's that.
So this would be the entry, right? This would be the entry. So as you can see, we take these lows, boom, trade back lower, take this low as well, take the low, one more time take the low. We got a clean inversion, so wait for the change the state, right? No change the state, drops down, holding this inversion plus this fair value gap, and now we got the change the state of delivery and give the pullback to this level, right? Change the state of delivery, pulling back to this level, and it's straight back higher and drops down to this level. There is a high time frame break and drop down to the break. Let's kind of keep on going higher and higher and higher and higher. So if I'm trading here, what is my expectation to go for buy? My major liquidity, like the first leg has been taken, and I don't find anything here, right? The first leg taken, but I don't find anything. Could this is going to be the very this is going to be very initial thing though. This is very solid. This is the initial thing. If I'm going to trade with this fair value gap, like this break, this fair value gap after this, that's gonna be a mess, right? That's why we just wait for the 3 minutes. We just need a proper low and high to form. This is where we got the proper low, proper high, and what we got, swept the low. What we got here. So this is not a proper. In my point, this is not a proper low and high. This is the proper low and high. Proper low, proper high, and also it's take this low like this is the first and second leg, right? We got a really nice emotion. This is the kind of emotion which I want. Emotion should be aggressive, right? Very good emotion and drops down to that level, and we got a nice respect and we start to trade back higher. Break the level, displaced. Drops lower, respect this level, displaced. Drops lower, respect this level, displaced. This is the order flow. Yeah. In 5 minutes, this is the last series of down close candle. We got a sweep, 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 but we need a change the state, right? And sweep, 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 and this is the last two series of down close candle. And we got a change in the state of delivery right here. The last two series of down close candle has been broken here, right? We got the change in the state of delivery. The next candle, I don't know, it's tapped this breaker, right? It's tapped this breaker, nice rejection and nice displacement, and we found the bullish barrier, nice respect, keep on bullish. Keep on going bullish. Just a hindsight price action monitoring, that's it. Nothing much to talk. Just just like that. So if I want to enter, my entry should be here, which is not my time frame, which is 7 o'clock. And now it's just take the weekly low, and this is our gaps, and I don't know what's going to happen next. So I'm just sitting on my hands with 5 minutes and 3 minutes. I'm not doing anything in 1 minute. I'm just waiting. And price was super slow. Super dumb slow. Very patient. Very patient. Then I don't think price will come all the way down to this point. Bro. It's not. It doesn't make any sense. I just don't delete this. No, don't need to get confused. It's keep on dropping. Just let it drop.
Just let it drop. Don't interrupt that. So only one thing I want to notice there is the EMES, right? It's just 1926, bro. This is the cell celebrity sweat. This first leg. Change the state of delivery. This is a high temperature. Change the state of delivery. So if I want to plot this out, what will be our target? High temperature target, right? The high temperature target would be this zone. High temperature target would be this low, this zone, this. Hmm. So it's happened during the night, right? Yeah. So it's a London range. London range. Before London session open, it's already gets swept. London session open started trade back higher. So this is our Asian session high. This is our Asian session high. Okay. If I'm not wrong, this should be the previous day high. Not exactly don't know that. It should be that one. Just below that. So this should be the previous day low. Okay. Previous day high. Okay. So let me check. What can I do here? Do I get anything? Keep on trading higher towards this gap. Extremely discounted gap of this swing. And yeah. So this 30 minute. Okay. I like to see what's going to happen in this 30 minutes. This 30 minutes flip this far earlier, we can expect higher prices after some sort of pullback. Don't think of okay. So as of now, this is our Asian session. So this should be written Asian session high, and we got this fair value there, which is very crucial. चलो ब्रो $20 சம்பளம் இருக்கு போறேன் நாளைக்கு எனக்கு இப்போதைக்கு ஒன்றும் செலவு இல்லை நான் நாளைக்கு போறேன் அவன் கார்ல நான் போறேன் ஓகே
What? Come on, bro. Why the fuck is not shared yet? It's not shared. So what all I'm talking so far is just to talk about this problem. It's like meditation after death is high to this level. Put it like this. So market opens, start getting higher, let it do its job. Okay. I think this is the previous day high and Asian session high. Cause do I have any sort of information? You know, too much. Nothing when we got this. I don't know what's going on. Exactly 9:30. It's started looking high. Oh, 9:30 market opens, right? So showing some volatility. So no structure, nothing. So probably we cannot do anything here. So all I can do is just sit on my hands and watch the price action. 115. Just watch the M15 price action. So I'm at 5 minutes, but I'm not going to go to 1 minute right now. I don't know what's the point of go to 1 minute. So market open, start to rips higher. So it's pretty much invalidate this fair value gap. I don't know, it's not closed yet, right? So you have to wait for the candle to close. So okay. If I want to go bullish, what is the place for me? What can I expect the price to come back and like so I can go bullish? I don't know. I don't have any kind of thing than this. These are two fair values, but I don't think so. It's gonna come all the way down to this one, then it's go higher. So this should be the first target for me, and second target would be the previous day high, and third would be this. So, so everything is the liquidity for me so far because there's such a liquidity has been taken, price straight back higher. So we should expect the price to go higher, right? Other than that, what we can expect. So we push to the upside towards this liquidity, which is an Asian session high. In 1 minute, did I find anything reasonable? Market opens, rips higher, boom, boom, getting up to that liquidity zone. Just sit on my hands for 3 minutes, wait for this level to take first. My goal for today is not to trade actively to make something out of it, but it's nothing like that. I want to see how the price reacting. Was I able to find any kind of am I able to find any kind of model? The things which I constantly looking for inside the market, can I look for that? Can I get that clearly? If the answer is that's good, the answer is no, then what's the point of pressing the button? Wait for the liquidity to peak. Mm. So
we got these 5 minute inversions. So obviously we can expect the price to reach this high because this is the equilibrium level for this whole range. So 9:30, as soon as the market open, it started rips higher again. Market open inversions already. That is why we kick some volatility inside the market. Huh? No, I am confident enough to mark this. Price will for sure come to this point. Let me see what's going to happen inside this range so I can do something. The plan is very simple. It's rebalanced to this part. If it's print any sort of, if it convinces me here, I will go for short and target this and this. If it's just ran through, so then this should be the obvious target. The London session, the London session this high. So we need to see higher prices like weekly, week 50% level kind of thing. But for now, I like to see what's going to happen here. I like to see the price reach that spot because I don't find anything here. It's kind of as soon as it is take the liquidity, it's inverting all these fair values and start to trade back higher. So I want to see wait. I'm just waiting for this level to for the price to come, for the price to reach, so I can think something about it. Okay, man. Okay, let's take this high, which is the Asian and London high. The market open printing a high, right? The market open gaps down, printing at the high and drops low. Trade all the way up and take that high. So did I find anything here? 3 minutes. So beautiful. 5 minutes. Beautiful. 15 minutes. Still not closing it. We have 4 more minutes to see the 15 minutes candle to close. We have the 4 hour candle. And it seems like it's almost inverted this after this sell side liquidity. We inverted the recent bearish fair value gap, so we can expect the price to reach higher prices, especially if all the liquidity is forming. So let me see how the candle going to close. 15 minutes super strong, 5 minutes super strong, 3 minutes. This is a recently formed gap and it's holding 1 minute.
They recently found a fair value gap just holding the price at the top. So other than this, I don't find anything here like 3 and 5 minutes. I suspect trade back higher. Just wait. Enggak, semua benar-benar biasa. Orang yang beli dari sini bilang sehingga situ. How it works. Make it. Take the post given but I read it. You have to read it. You have to understand. No, no, no. Yeah, I have the expectation for the price to take the size, and I have the expectation for the price to get higher. But I don't have any reason for to go for sell, bro. Honestly, and if you want to buy, um, I don't have any reason for to buy as well. I have the reason for to buy, but I where I can buy that's a question, right? Market open, boom, boom, boom. This is the first, not this. This is the first printed fair value gap after market open, and there's a second printed fair value right next to the liquidity zone. That's beautiful respect. I start to trade back, trade up higher. But that's good. That's good. Trade up with the liquidity, respect the gap. Start trading up and up. But I'm not a kind of guy executing this kind of positions, right? I just need to wait for something else to happen. Should I expect this is a valid fair value gap or what? The only thing I could expect here is this gap. Other than this, I don't find anything valuable, honestly. So M15, it's a super dump, strong close above the side. So the next target should be this and this. The next target would be this and this. So this would be my weekly. I don't know. I don't see the name.
It seems like market is fucking slow, bro. At this point, I was like, okay, fine. Did I find anything here? Okay. We got, as the liquidity has been taken, we got nice inversions, inversion, everything has been inverted. We got a beautiful displacement, beautiful displacement. If you want to go for buy, I like to see some information here. If I want to go for sell, some information here. That's it. I cannot. I'm not the kind of guy entering here and put the stock here, right? I'm not that kind of guy put entering here and put the stock here. I'm not comfortable doing that because I don't have conviction doing that. So if I'm a guy. If this is the case, I should enter this. But this is also good, bro. Right? This is also good. It's holding, it's break, boom, pulling back to this value, tap, start a sell off. This is also good. So if I'm a kind of a trading this pattern, right? So and I want to wait for that to present in specific areas so I can easily execute it without any tension or pressure, without any confusion, to be honest. Hmm. Oh, 10 o'clock we have the news, right? Waiting for that, bro. The thing is, it's not about it's about focusing on my focusing on my thinking. Okay, got it. It's not about who am I going with, who am not going with. It's not like that. It's not like that. It's never be like that. It's about I need to focus on my growth. I need to focus on. Okay. Okay. Try to this now. You got a beautiful inversion, bro. After the weekly low has been taken, we got a beautiful inversion. But I have the confidence till this point, but I don't know what is going to happen here. So I have to wait, 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 wait. Here in ES, what's the point of pressing? What's the point of pressing that button? Do I have anything to do with this button right now? Market open, start to trade up higher. Take that. Take some sort of high, which is the Asian high. Then rebalances to the fair value gap. Let's start to trade up higher. Start to trade up higher. There's no point for me to. I can enter here with the stop at this point and expecting some continuation. But I am a kind of guy not executing those kind of trades. That's the thing. Because we could expect the next draw will be this, the previous day high, next draw will be this. So these are the
levels which I could target, which I can target, which I probably expected to see as a target. So it's a beautiful innovation. So and it's gonna be the change the shuttle delivery. Yeah. Last series of Broncos Scandal, we got this inversion with this change the shade of delivery. So we are expecting the price to go higher to the to all-time high, bro. Seems like it will easily go to the all-time high. It will easily go to the all-time high, but it's kind of too much, right? February 1, that's kind of expanding so badly. Mm-hmm. So boy, about to reach that 15 minutes. Yeah, but I don't know whether it's going super super aggressive, right? Yeah. Uh, um, it's going super aggressive, though. It's speed this level, it's going up, and I don't know what's going to happen here in the next 8 minutes. It's going to open the Favre gap, which is pretty good, solid gap, but I don't know. It's it's kind of strong push towards upside. Let me wait. Mhm. Patience, strategy. So we have 10 o'clock news, right?
You got a clean inversion. Okay, 10 o'clock.
Technically, we got this inversion, okay. So we could expect the price to drop to this level, but why? Market open, trade higher, take this side, then we got first candle, the only candle which is bearish candle right here. That's it. In 1 minute, we got an inversion. So overall, we expect the price to comes to the equilibrium level or else to this fair value gaps. That's it. Other than that, I don't find anything to go for anything. So in 15 minutes, we got this beautiful fair value gap. So we got a nice break of this level, and the next candle created this gap. So it makes some sense at least. So we can plot this, and if the price comes to if the price print any sort of bullish market maker buy model, we can target these highs. That makes some sense to me at least. Other than that, what else I have? Nothing wrong. We got a very big displacement in we got a very big displacement in ES, like sorry, in Gbpusd in my desired place. Beautiful displacement. But I don't find any entry model, so I cannot enter this. So so I cannot enter this. Let me check the inversion, this foolish valley gap. Let me check. Got this nice inversion trade back all the way up to this level and press stop right there and just tap this level and stop drops down. Short drop. That's a timing bro. Drops lower. So I want to see how the 10 or 4 o'clock forward and it close. But super dumb bullish too. Swept, big displacement, close above this gap and close above this range. Super bullish, super bullish candles. So in 1 hour, yeah, it's got this inversion and it's closed above. So obviously the we should be bullish. And we got this 15 minutes gap and we got this 5 minutes gap. So let me see what's going to happen next. But unfortunately, this 15 minutes gap remain unfilled, so I cannot do anything with that so far. Hmm. 1 minute. Yeah, it's an inversion. You just based if you just entered based on this other than this inversion, what I have here, nothing right. Other than this inversion, what I have here, there is no story or narrative behind that. So how can I trust that? So, for example, I'm just entering this inversion. Okay. This will be my stop.
Only concern for me is, if I'm not wrong, it created a bearish parallel right there. So for me, I could go for buy until this level. Okay, so if we want to sell, the sell should be comes around this level. So the sell should be inside this range. If we want to go for buy, the buy should be here and targeting this side. So that makes some sense. So let me see. This is a news dump. So let me see what's going to happen here in this level. That's what is more important for me. This is what I'm doing, focusing on. If I find anything here, I could go for buy and targeting this high for sure. Then I wait for something else to happen.
Damn, it's a plot. எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. Yeah, man, it seems like pretty standard. Like my GBBUSD, the UBS thing, it seems pretty standard. But there is no fluctuation. There is no it's like a calm, it's like a calm portion. Like yeah, it's like bridge. It's good. So top floor break and displaced and this gap here. So we are about to take this liquid zone. Then what we have here? Hmm, nothing. Obviously nothing low. In 15 minutes, we do have something, but I think the draw would be higher. The draw would at least be this. It's expanding. It's speed rates keep on expanding. Mark. There is a 2 to 2.5 range. Okay. 3 to 2.5. Pretty much 1, 2, 3 has been taken. I'm about to take the 4. Maybe this and this would be the targets. Kind of not sure about that. I haven't doubt. Are you moving or just freezing? You are not even moving, bro. It's just like slow price action. Very slow.
White open, red high bone. Yeah, white open, red high back. Taken, taken, take. Mm. So if take all these highs, what about this? And what about this and this? Let me figure it out, bro. Fuck.
Hmm. So this is why I want to go for long. It should be my entry. Target would be this. Stop would be this. So the major liquidity has been taken. So then fair value activated. No, nothing has been created for me. 5 minutes. Honestly, nothing, bro. I'm just waiting and seeing what's going on here. So, if price drops lower. We got this all the inversions. And price drops lower to the 5 minutes gap. And I'm waiting for this to get inverted. So we got a really nice inversion with the change the state of delivery. It created a fair value here. So I'm waiting to see it's getting tapped so I can enter in position. Targeting this should be my target. Honest to do. Got it. That's what I'm planning. But it's just right. You still need order. I'm going to put like 0.1, like 0.2. Wait, let's go 0.3, 0.3. So let me check. This is where I can get my entry amount. This should be my stop. So I don't like to say any price close below this range. And yeah, this would be my stop, like 12 pips. So can execute here, but I don't want it. This is fair. So I'm just waiting. Or else we can put this limiter is 1.36540. Pilot 1.36540. 1.36537. 1.36537. 1.36537. Limit order 0.3 by let me see. Activated. Fuck, man. That's good. Activated stop loss for that. Not to put the stop loss. Modified. New order, modified chart. So, so I need M1 time frame. We are entered.
Stop us first. Stop us. 20, 82%. Just 16. I can put 70 points, 73 points. This would be my target. Stop it, stop it. I can't do it. Blur and just blur it. So the stop loss is 108 points, 248 points. That's good. So this is our stop loss. And so this is our stop loss. This inversion is primary work is our one idea. And expecting this is our target. Let me see how it's gonna play out. That's it. So we cannot we cannot get a good fill, but we can get a good. This is very good stop, right? But my actual stop is it is supposed to be here. Here's the current actual stop, and I'm targeting the side. Let me see. So and the only question I'm asking is whether this is earlier this correct. So for the swing, we got the liquidity speed, we got the change state of delivery, we created a fair value here, and it's respecting this fair value here. So what is my first target? 3 minutes clear. Is that make any sense? Or I need to wait for this guy to take, then I need to go for 90. Question that's in kind of confusion. Within the setup delivery, you get a fair value is getting respected. So let me assume this short version that I execute after this. Okay. Here we get a position. Stop should be at this. Stop should be at this side. Targeting. This is my target. And I want to take my partial set. 3 minutes. Here I want to take my partial at this point. So at this point, I want to take my partials. No, it's stopped, but it's stopped. But you can't do anything about it, right? Change the setup really. You touched onto the one right. I'm really gonna change setup really. The minute I really get we entered here. It will matter us just up to this point and expecting place to come to this point and it should hold and trade up higher, take this data high, data and this high. The daily fair value gap. So yeah, hourly fair value then it comes lower. I'm just waiting, bro. I'm just waiting. I'm a bit curious because
ಹಿಂದಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ it Favaria holding detail on but what happened here is hearing and the party being muted. For organizing missionaries. Soon the last series of proposals got broken up. And that the bullish Favaria is getting respected. So why don't you expect this is our draw? Make sense? So this is the game is already switched. You should wait for this side to take now. This side to take now. Game is already switched. Go to 1 minute. So the fair value which we expected is already got flipped, bro. Already got flipped. Already got flipped. And now it's trading towards this point. Why is that? I'm asking why is that? So,
So it's very hard for me to hold this position so far, right? So far it's rejecting God. So far it's rejecting there is no candle close below this range. If you get this inversion, you're eligible to close two positions. That's what I'm saying. If any candle close below this level, you are eligible to close 0.2 contracts. That's it. And let 0.1 contracts run with stop loss or target. This is the spot. It's not about comfortable losing, it's about really test my patience at it. Really test my patience. It's now it's going higher and take the side. Okay. Something that now I already done this time. Technically, bro, it's drops down and literally inverted this gap, which I expecting this is to hold bearish. Inverted this gap. So it's automatically go to this target. In 30 seconds, it's very clear. We got this inversion, and I see this is early start of the aspect. So I can expect this is out and it's has been beautifully taken. 3 minutes, do it anything? Let me see. 5 minutes, good push. And for any 15 minutes, I want to get to it. As per my rule, as soon as some candle close below this range, there is no business for me. Got it? Come on. You got this inversion or not? You got this inversion, man. Yeah, you got this inversion. Get up higher. We got this inversion. So I just want to add one contract right here. Let me see it's create a family of not. Mm-hmm. Why don't I wait for the family of attack? Or else my inversion level to get that, right? Let's wait for that. So we got this inversion and also it's created a family after this high. Let me check it's get tabbed. We are entering one contract here. Where do I put limit sell limit? Right at this point. Okay, sell limit. Here not from we can use limit sell one contract.
Limits and let me check. Stop loss. Sorry, said should be here. Yeah. Fuck up, bro. Fucking me up. Stop me out. 22. Fuck. So 0.01 put on here. So last one again. No concept. But last one again, I had to do the analysis. This is going to. I do the analysis. It's jobs done. Last one. Delete again. Delete one again. I just take one loss right there. So I think it's also drops low. It's take this high, tap this one earlier, drops low. Rebalance to that. If it is not a news scandal, I would go for short as soon as it gets flipped. Since it's a fucking news scandal now, I cannot trust this now. You got to go up, take this high, you got the really nice emotion. And stop already down to this level. So let me see what's where the price comes and what we can get out of it. It's kind of hurt me a little bit. So this is where I get confused. So if I'm entering here with this term, what is my target? My target would at least be this. My target would at least be this here. Also 3.65. Fill this enter with the next candle. So unfortunately I didn't got filled. So wait for this, change the state of delivery. Nice, nice upper high will taken. Spread again. If the price comes to this one, I want to see the reactions. Because it's already moved, right? If the next candle tapped, that's a whole different story. Now, if the price reaches this spot, I want to see the reactions. Otherwise, I like to see this change the set of delivery. So come on, man.
Take drop flower, take that high. We got a really good innovation. We take that high, we got a really good innovation. There should be entry for the ring. We should be entry for it. There's a really, really, really nice innovation. After this, we have a really nice innovation. Next can grabs level. We open this panel here. So this is the good entry for me to enter and get to stop at the high. But I expect that fair value gap to tap. But unfortunately, it didn't happen. Unfortunate thing, 3 minutes. 3 minutes looks so awkward, bro. At least 5 minutes is good, but I need to see this change the state of availability, bro. That's this innovation. So this is say 5 minutes, right? So this is what we are focused. So this is we should take something off the table. Not this. No. We are inside the 15 minutes gap. That's what I missed, right? That's crucial, bro. This is very crucial. I expect the price to drop at least this point, right? At least this point. This is my targeting zone. Oh, China loss, it's not a big loss, it's account size. According to my account size, it's sudden like $10. Can do it in just 10 pips, right? I put 10 pips down. So 0.1 means $10. All this. Always the news scandal make me like fucking bad, right? We go to 1 minute. It's like very simple. So it's get back to the equilibrium level for the whole swing. Stab this level. We got a really nice displacement of this level here. We got a high, low, we got a swept. So we got this taken. The minus bullish, it should hold this price. If it's hold this price, we should expect the price to this point.
As soon as it gets flipped, we just switch the entry to sell and put the stop loss at this high and targeting this price. So basically, that's what we could do. That's basically what we can do, honestly. And if I'm just right away flip my situation here and put a stop at this high and put a stop at there, like this, and the target will be this, right? Quick honest one, bro. I'm, well, if you want, I can drag my target to this point, 405, which is pretty decent for a reasonable target. Mm, So if it get invest, then it's a whole different story. If this guy get invest, then it's a whole different story. If this guy get invest, then we can expect this is our target. But I don't think so. But I don't think so. Bearish pull back to the 50% level. Nice tap out the 5 value gap. Drops lower. Boom. Here I entered. And expecting the price to rebalance this level and give some market makers and model comment this. According to me, at least the price not even. Okay, my bad. According to me, that's my bad, bro. It's technically respected the 50% plus the 5 value gap, and we got the big displacement out of this level. And what we got after that? We got the internal speed, we got this displacement with what? We got the internal swept, we got this inversion, the break in this value gap. So we can enter here, pull stop at behind and target even lower. I expect this to take, but still it's not getting take, but technically it's only to do. My target could be this. Is let me see.
இங்கே தான் இருக்குல்ல ப்ரோ. எடுக்கல. இது கிடைக்கலையா? எடுக்கல. இப்பதான் ஒரு என்ட்ரி இஎஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீங்க பார்க்கல. இப்பதான் ஒரு என்ட்ரி நான் எடுக்கல, மிஸ் பண்ணிட்டேன். அது என்ன ரீசனுக்கு மிஸ் பண்ண சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கேன். லிக்விடிட்டி எடுத்துருச்சு. ஸோ சேஞ்ச் த ஸ்டேட் ஃபேர் வேல்யூ. இதுல போய் ரிஜெக்ட் ஆகணும்னா என்ட்ரி எடுக்கல. பட் இங்க என்ட்ரி எடுத்து பார்த்தேன். ஏன்னா என்ட்ரி ஸ்மார்ட் போட்டு பார்த்தேன். உடனே இது இன்வர்ஷன் ஆகி இந்த ஹைவே எடுத்துட்டு கிளீனா ஒரு இன்வர்ஷன். ஏன்னா இதை தான் நான் வெயிட் பண்ணிருப்பேன் யூஸ்வலா. இதுக்கு எடுக்க மாட்டேன். இதை நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி. இது வந்து சேஞ்ச் ஸ்டேட் ஃபேர் வேல்யூ எல்லாமே ஓகே, ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு எல்லாமே ஓகே. பட் இது வந்து இந்த பெரிய ஒரு புல்லிஷ் மூவ்க்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்டே போகக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால இந்த ஹையை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீப் பண்ண வெயிட் பண்ணுவேன். இந்த இன்வர்ஷனுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தேன் எடுக்கிறதுக்கு. இன்னும் ஒரு லிக்விடிட்டி மேல இருக்கு, அது இன்னும் எடுக்கல. இல்ல அது என்ன எடுக்கல. பட் திஸ் இஸ் அ ஷார்ட் டேர்ம், லைக் திஸ் லோ. இங்க 5 மினிட்ஸ், 15 மினிட்ஸ், 3 மினிட்ஸ் எல்லா ஃபேர் வேல்யூ இங்க இருக்கு அன்ஃபில்ட். ஸோ அதை டார்கெட் பண்ற மாதிரி. லாங் டேர்ம் கேன் பி புல்லிஷ், பட் ஷார்ட் டேர்ம்ல இந்த ஹையை போய் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு இந்த லோ எடுத்து இந்த ஃபேர் வேல்யூல வரும். இந்த இடத்த பிரேக் பண்ணிருக்குல, இந்த இடத்த டார்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஏன் கேவலமான செட்டப் எடுத்தது எல்லாம். நீ எத்தனை ட்ரேட் பண்ண? 2 ட்ரேட், 3 ட்ரேட். ரிஸ்க் எல்லாம் இவ்வளவுதான், 10 பாயிண்ட்ஸ். நான் ஒரு பிளான்ல இருக்கேன் கொஞ்ச நாள் நான் வந்து இஎஸ் பார்க்கலான்ட்டு. ஏன்னா என்னோட ஸ்டைலுக்கு என்ன அலைன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா என்னால வந்துட்டு படம்லாம் ட்ரேட் பண்ண முடியல. எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும், கொஞ்சம் திங்க் பண்ண டைம் வேணும். இது அதே மாதிரி தான் ஸ்லோவா அப்படியே ரிலாக்ஸா போற மாதிரி இருக்கு. இஎஸ்ஆ ஆமா ஆமா. இப்போ கொஞ்சம் என்ட்ரி நான் மிஸ் பண்ணிருக்கேன். என்ன ரீசன் சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கேன். இது வந்து கிளீனான ஒரு என்ட்ரி எனக்கு என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் கிளீனான இன்வர்ஷன். நான் என்ன வெயிட் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்த கேண்டில் இது வந்து டேப் பண்ணுமான்னு பார்த்தேன், பண்ணல. ஜஸ்ட் ஃபேர் வேல்யூ பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் அதான் டேப் பண்ணும்போது சொல்லி இங்க லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போட்டு வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தேன். அதுவும் டேப் ஆகல. டார்கெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் எடுத்துருச்சு, செகண்ட் டார்கெட் இந்த ஃபேர் வேல்யூ போய் வந்து இப்போ எடுத்துருச்சு. ஸோ இதுவே வந்து எனக்கு நான் பிளான் பண்ணபடி பார்த்தா 1:3 பீஸா எந்த ஒரு பேனிக் ஆகாம இந்த என்ட்ரி எல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நாஸ்டாக்ல உட்காந்து இதெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ண சொல்லி இதுக்குள்ள ஏதாவது இதே மாதிரி தான் இருந்தது. இதே மாதிரி இல்ல சொல்றேன். மேபி ஒரு ரீசன் சொன்னாங்க, ஒரு ரிசர்ச் பார்த்தோம், ஒரு அனலைசிஸ் என்னன்னா, ஒரு 2 டீம் இருக்காங்க. ஒரு 2 டீம் ஒருத்தங்க மூஞ்சிலாம் ஸ்கார் போட்டு, ஒரு டீமோட மூஞ்சில ஸ்கார் போட்டு இன்னொருத்தவங்க நார்மலான ஃபேஸ். ரெண்டு பேரையும் 2 ரூம்ல அடைச்சு வச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் அப்புறம் திறந்து விட்டு போய் கான்வர்சேஷன் வெளியே போய் மேக் பண்ணுங்க, பேசிட்டு வாங்க சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டாங்க. அப்போ 2 பேரும் போய் பேசிட்டு வந்துட்டு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த ஸ்கார் உள்ள எல்லாருமே நாங்க ரொம்ப ஜட்ஜ்டா ட்ரீட் பண்ணப்பட்டோம். எங்களை கொஞ்சம் மாதிரி டிஸ்டன்டா பார்த்தாங்க, எங்கள்கிட்ட ஒழுங்கா பேசல, எங்கள்கிட்ட ஒழுங்கா அது மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் பேஸ் ஆஃப் த ஸ்கார் தே ஹேஸ். அடுத்து ஓகே எல்லா ஸ்டடி முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ திருப்பி உள்ள போயிட்டு ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் கொடுத்தாங்க. அந்த மாய்ஸ்சரைசர் ஃபேஸ்ல போட்டுன்னா என் மிரர்ல பார்க்குறப்போ எனக்கு அந்த ஸ்கார் தெரியாது. பட் ஆக்சுவலா அந்த ஸ்கார் இருக்கு ஃபேஸ்ல. பட் உனக்கு மிரர்ல பார்த்தா அந்த ஸ்கார் தெரியாது. ஸோ அவங்க வெளில போய் பேசிட்டு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட் சொல்றாங்க. அதே ஸ்கார் அதே மாதிரி தான் போயிருக்காங்க. பட் இந்த டைம் அவங்களோட பிலீஃப் எப்படி இருக்குன்னா, அவங்க முன்ன எந்த ஸ்கார் இல்லை, அவங்க கான்ஃபிடன்ட் நார்மலா இருக்காங்க. அதாவது மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு இதுல போறாங்க. பட் ஸ்டில் இருக்கு. போயிட்டு பேசிட்டு வந்து வெளில வந்து திருப்பி சொல்றப்போ ஐ ஃபீல் கான்ஃபிடன்ட், என்ன எல்லாமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. அப்போ அந்த ஸ்கார்ல இல்ல பிரச்சனை, நம்மளோட திங்கிங், நம்ம எப்படி ப்ரொசீவ் பண்றோம், நம்ம ஆல்ரெடி எப்படி மண்டையில போட்டு வச்சுக்கோன்றதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ நாஸ்டாக்ல இல்ல பிரச்சனை என்கிட்ட இருக்கு. நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நாஸ்டாக்கை நான் ஒரு வேற மாதிரி பாக்குறேன். ஸோ அதை நான் வந்து இத மாதிரி அதை என்னால ட்ரேட் பண்ண முடியாது. அப்புறமா ட்ரேட் பண்ண நினைச்சா என்ட்ரி எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம்ன்ற ஒரு பயம் எனக்கு அதிகமா இருக்கு. ஸோ மூவ்மெண்ட் ஃபாஸ்டா இருக்கப்போ நான் கொஞ்சம் அந்த பயத்திலேயே என்னோட ட்ரேடிங் எக்ஸிகியூஷன் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ என்னால ஒரு ஸ்டேபிளான டெசிஷன் எடுக்க முடியல. இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்தாலும் ஒரு pretty much எனக்கு தெரியுது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் மூவ் ஆகும். பட் இதை விட அது கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்டா ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும். ஆனா ஓகே, இத கொஞ்ச நாள் ஒரு வாரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். என்னால ரெகுலரா என்னோட பேட்டர்ன பேனிக் ஆகாம பொறுமை, ஏன்னா எனக்கு இது போதும் ப்ரோ. 1:3 ப்ரோ. இதுக்கு மேல என்ன ப்ரோ பண்ண போறேன் டெய்லி வந்துட்டு. எந்த மார்க்கெட்ல நான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு போறேன். ரிஸ்க் ரேஷியோ தான் முக்கியம். என்னால ஒரு ட்ரேட கிளீனா வெயிட் பண்ணி இது வரைக்கும் நான் இதுல இருந்து எந்த என்ட்ரி நான் பார்க்கல. என்ட்ரி பார்க்கல. லிக்விடிட்டி எடுத்துச்சு ஓகே. இந்த இடத்துல நான் வந்து
கன்வின்ஸ் ஆகல 100%. இந்த இடத்துல கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன். ஆனா, இத நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி இப்ப நான் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மாரி என்ட்ரி பார்த்தா, இந்த இன்வெர்ஷன்க்கே எடுத்துறணும். அப்புறம் இந்த ஃபேர்வெல் கிரியேட் ஆகலாம் கான்ஃபிடன்ஸ். இல்ல ஸ்டாப் அடிச்சுச்சுன்னா வாங்கிட்டு போயிடணும். நீங்க எனக்கு லக்கி டேதான் ப்ரோ. ஏன்? எடுத்த என்ட்ரி எல்லாம் எனக்கு எனக்கு தேவைதான் போச்சு. ஆனா ஃபுல்லா புல்லிஷா தான் இருந்துச்சு. இல்ல புல்லிஷ் தான் ப்ரோ. புல்லிஷா தான் இருக்கணும் ஆக்சுவலா லாங் டர்ம்ல. 4 ஹவர்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உனக்கு. நீ என்கிட்ட சொன்ன தெரியுமா? ஜிபிபி மாரியே நெனச்சு கிரியேட் பண்ணு ப்ரோன்ட்டு. அது மாரியே நெனச்சு கிரியேட் பண்ணா, என்னோட ரிசல்ட்ஸ் சேமா தான் வரும் ஆக்சுவலா. ஆனா நான் என்னால அது மாரியே நெனச்சு கிரியேட் பண்ண முடியல. புரியுதா? ஏன்னா, எனக்கு ஒரு தாட் பிரெயின்ல இருக்கு. இது ஒரு வேற மாரி ஒரு மார்க்கெட். இது வந்து நம்மளால ம், 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 என்னன்னா சார் இந்த என்ஜிஓன்னு மறந்துட்டு ம், ஜிபிபிஎஸ்சி இதை ட்ரை பண்ணுங்க. ம். ஜிபிபிஎஸ்சில இப்படிதான் நடக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். நீ நீ ஒண்ணுமே இல்ல. அந்த ஸ்டார் மாரியே நான் உள்ள சாட்டுக்குள்ள வரப்போ, என்னோட என்ட்ரின்ற நேம் எடுத்துட்டு நான் ஜிபிபி எடிட் பண்ணி வச்சுன்னு வச்சுக்கோ. யோசிச்சு பாரு. அதுதான் bro. டிஃபரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். அது உண்மையான இது ஆளு. எதுவுமே சொல்லுவாங்க. இது வந்து மார்க்கெட்ல பிரச்சனையே இல்ல. என்கிட்ட இருக்க பிரச்சனை. நான் ஆல்ரெடி பிரெயின் ஒண்ணு போட்டு வச்சிருக்கேன். சோ அதனால என்னால ஒரு டெசிஷன் ப்ராப்பரா எடுக்க முடியல. அதுதான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு. So it drops down, take out these liquidities, heading towards the fair value gap. Okay. Do we get anything here? It drops all the way down. Take this low, heading towards the fair value gap. Tap this, not tap. Get up higher in 5 minutes. Yes, we are getting lower. Drop down to this fair value gap, which is also a 15 minutes gap. So we are expecting this is our draw right now. Do I get any entry model here? Honestly, no, not yet. Drop lower, take the liquidity, raise that gap. For this swing, we are at what? Not sure. What's the swing? We're at what? காலையில எழுந்திரிச்சு Mm, இல்லைன்னா ஒரு half an hour ஒரு 4 நாள் எழுந்திரிச்சு குளிச்சு mm. இல்லைன்னா உட்காந்து வந்து ஸ்டே பண்ணா மைண்டே வேற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். Clean ஆ இருக்குன்றியா? ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது நீ காலையில. ம். நீ காலைல ஷவர் பண்ணீங்கனாலே செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. கோல்டு ஷவர் ம். ப்ரோ 7 நாள் ஸ்ட்ரீக் ம். கோல்டு ஷவர் 7 days கண்டினியூஸ்லி. பண்ணிருக்கியா? ஆமா இடையில கொஞ்ச நாள் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கொஞ்ச நாளா பண்றது இல்ல. மேல போயிட்டு பண்ணிட்டு வருவேன். நல்லா இருக்கும். சூப்பரா இருக்கும். ஃப்ரெஷ்ஷா. நல்லா இருக்கு. அந்த நம்ம இவன் சொன்னாலும் அட்டாமிக்கா இருந்துச்சு. ம். அதுல இருந்து அதுல இருந்து அவன் ஒரு ஸ்லீப்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணான். எதை பண்ணுவோம்னா அந்த ஒரு ஸ்லீப் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு அது வந்து ஒரு ட்ரிக். ம். ஸ்ட்ரீக் யூஸ் பண்ணா ஓகே ஸ்ட்ரீக் பிரேக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுல ஒரு மைண்ட்ல இருக்கும். அதே மாதிரிதான் ஸ்னாப் சாட் எல்லாரும் இருக்காரு. ம். என்ன ப்ரோ எல்1 என்னது? என்ன எழுவனா? எல்1 ப்ரோ தெரியல. ஒன்னும் ஒர்க் ஆகல. போயிடுச்சு எனக்கு. பேட்டரி பரவாயில்ல வெயிட் பண்ணு. இதுல ஜிபிபில ஒரு அடி ஒன்று வாங்கணும். அடியா மார்க்கெட் அழகா. எனக்கு இந்த நியூஸ் சேனல் தான் ப்ரோ டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அது. நியூஸ் சேனல்ஸ். Yeah, because innovation. What a team plan. Yes,
ஃபாரஸ்ட் திருப்பி ட்ரீட் பண்ண அளவுக்குலாம் பொறுமை இருக்குமானா தெரியல ப்ரோ சத்தியமா. அந்த கேன்ல எங்க ஃபார்ம் ஆகுதா என்னன்னு கூட என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல ப்ரோ. அவ்வளோ ஸ்லோவா இருக்கு. செம்ம ஸ்லோவா இருக்கு ப்ரோ. சொல்லிக் கொடுக்குறப்போ ஹைண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஈஸியா இருக்கு. ஏன்னா நிறைய கேண்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுதுல. இது ஸ்லோவா இருக்கு. கமான் மேன்ற மாதிரி இருக்கு. Not entering this. I'm just waiting for this level. Let's see. Which is market is fit finance. Okay. The market is finance. Okay. Entry model. Did we find an entry model here? 3 minutes. No. 1 minute. Did we find an entry model? No, honestly, no. I don't find an entry model. No, no, no. It can. What can be done? Put something down. Yeah. யார விட்டு என்ன சொல்ல ஓட்ஸ் அவன் வச்சா போவான். அவன் வச்சு ஆன் பண்ணிட்டா போதும். இந்த இடத்த விட்டு என்ன சொல்ல பண்ணுவாங்க. வெளியே உனக்கு அதுதான் அப்ப இன்னொன்னு வச்சு எதுக்கு ஜஸ்டின் வார்லின் வந்து இஎஸ் சர்வே பண்ணிருக்கான் தெரியல. ஏன் அவனுக்குனால என்ட்ரி ட்ரேட் பண்ண முடியும். பட் ஸ்டில் ஏன் இஎஸ் சூஸ் பண்றான். ஒரு 4-5 இயர்ஸ் ட்ரேடரு என்ட்ரி டெஸ்ட் பண்ணாம வச்சிருந்துட்டு இஎஸ் ட்ரேட் பண்ணிருக்கான். எஸ்எம்டி பார்த்துக்கிட்டு நீ போய் இஎஸ்ல வந்து ஜம்ப் ஆயிட்டீங்கன்னா டாலி பிடிக்கீங்கன்னா சொல்லுது ப்ரோ. இஎஸ்ல வந்து என்கியூல வந்துட்டு ஒரு 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 பிரைஸ் ஃபிளக்சுவேஷனே 20-30 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். கண்டிப்பா எமோஷனலா தான் இருக்கும். ஒரு ஒரு பிரைஸ் ஃபிளக்சுவேஷனே 20-30 பாயிண்ட்ஸ் போயிடும். ஆனா இஎஸ் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு அதுல வந்து நம்ம மாஸ்டர் ஆயிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா எமோஷன்ஸும் டெட் ஆயிடும். அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட் டிசிஷன் இதுலயே அந்த இமோஷன் எடுத்து நான் மிஸ் பண்ணுவேன். ஒரு கான்டாக்ட் தான் போறதா இருக்கும். பட் நான் மிஸ் பண்ணிருக்கேன். கான்டாக்ட் போடுறது எல்லாருக்கும் ஒன் கான்டாக்ட். ஒரு கான்டாக்ட் போட்டு மாசத்துக்கு பண்ணினாலே நீ பண்ணிடலாம். ஏன்னா நீ ஒன் கான்டாக்ட் போடுறப்போ அந்த ரிஸ்க் அஃபெக்ட் பண்ணாது. ரிஸ்க் கரெக்டா ஸ்டாப் லாஸ் $30 நீங்க ஒரு ட்ரேட்ல $30 ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் தான் லாஸ். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆனா எல்லா ட்ரேடுமே ஒரே மாதிரி ரெஸ்ட் ஒரே மாதிரி ரெஸ்ட் பண்ணும். அதான் சூப்பரா என்ன வந்து ஸ்ட்ராட்டஜில எடுத்தேன் என்ன செட்டப் இதெல்லாம் கணக்குலே மேல போது இல்ல பேராகிராஃப் வந்து ஹோல்ட் ஆகுது பார்த்து இன்னொரு பேராகிராஃப் ஹோல்ட் ஆகுது பார்த்து இல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் கூட லாஸ் பண்ணிருக்க மாட்டான். ஏன்னா நான் எனக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் பேராகிராஃப் பெருசா கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இன்வெஸ்ட் ஆச்சா பேராகிராஃப் பெருசா கிரியேட் ஆயிடுச்சு. லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் பண்ணிச்சு. லிக்விடிட்டி ப்ரீவியஸ் பிஎம் செஷனும் லன்ச்சோட லோவையும் எடுத்துச்சு. ப்ரீவியஸ் பிஎம் செஷன் லோவையும் லன்ச்சோட லோவையும் எடுத்துச்சு. லோ ரெண்டுமே
ஸோ லைட்டா புல் பேக் பேரவால் கேப் வந்துச்சு. இந்த பேரவால் கேப்குள்ள ஹோல்ட் ஆகிறத மட்டும் பார்த்து எடுக்கக்கூடாது. பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆனா அடுத்த கேண்டில் எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்லிட்டு நான் அப்படி உட்கார்றேன். அதுக்குள்ள கேள்வி நேரா ஸ்டாப் லாஸ மட்டும் டச் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. அதான் சொல்லணும். இன்னும் மேலதான் போவோம். பட் ஆனா இது எனக்கு எங்க என்ட்ரி பாக்குறதுன்னே தெரியலையே. ஆக்சுவலா அந்த செல் என்ட்ரியோட பை என்ட்ரி தான் மோர் வேலிட். பட் ஆனா அங்க பை என்ட்ரி என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல. என் கண்ணுக்கு தெரியலையே. ஒரு நாள் பொறுமையா உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னேன். ஏன் 5 நாளா? ஒரு வின்னிங் டேஸ்லாம் கிடையாது போகுதா? யாரு சொன்னா? 5 வின்னிங் டேஸ் $200. 5 ட்ரேடிங் டேஸ் கிடையாதா? Damn. 5 வின்னிங் டேஸ். Come on, man. அப்போ இன்னொரு என்ன கொடுத்துருந்துச்சு ChatGPT-ல மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ட்ரேடர்ஸே வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் நாஸ்டாக் உள்ள வர மாட்டாங்க. ட்ரேட் பண்ண கொஞ்சம் ஹெசிடன்ட் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லடா. நான் என்ன சொல்றேன்னா, எனக்கு இன்னைக்கு நான் பண்ணல, அது என்னோட பிளான். நான் வெயிட் பண்ணேன், அதை பார்த்தேன், நான் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போட்டு பார்த்தேன், அது ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஸோ என்ன மிஸ்டேக் பார்க்குறேன், ஓகே காய்டு டைம்ஸ் பேஷண்டா இந்த என்னோட எமர்ஜென்சி இல்லாம மிஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு, இவ்வளவு பெரிய எந்த பேனிக் இல்லை. இதே என்கே வந்தான்னு மார்க்கெட் ஓப்பன் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எப்படி எனக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு, நான் வந்து எடுத்து சொல்லி சைட்ல வச்சுப்பாங்க, பிஎஸ்சி சைட்ல வச்சுப்பாங்க. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி போயிருக்கு, ரெண்டுக்கும் ஒண்ணுதான். அது ஹேட் கிடையாது. மாத்தலாம். என்னைக்கு பில்ட் ஆகலன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த நாள மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். It's not about the first loss, it's about what you do after the first loss.
ட்ரேட் ஹிஸ்டரி மொத்தமா எடுத்து பார்த்தாலுமே முதல் லாஸ் முதல் ட்ரேட் லாஸ் பண்ணது இப்போ ரீசனபிள் தான். அப்புறம் தான் அப்புறம் தான் அக்கௌண்ட் ப்ளோ ஆகுது. ஆதி மட்டும் வரணுமா? அப்படியே வாங்க. ஏதாவது ஒரு என்ட்ரி தெரியாத மட்டும் சொன்னாங்க. இல்ல அது என்ட்ரி இல்லையா அப்படின்னு. இந்த ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு இந்த மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கு. சோ பிரைட்னஸ் ஒண்ணுமே தெரியல bro எனக்கு. அவ்வளவுதான் ஒரு 95 இருக்கு பிரைட்னஸ் தெரியுதா? லிட்டரலா ஒண்ணுமே டிஸ்ஆர்டடா இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ ப்ரைஸ் ஒரு ஸ்மால் ரீசனா லிக்விட் எடுத்து இன்வெஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டா வருது. இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆகி இது இன்வெஸ்ட் ஆகி ரிலேட்டட் ஆச்சுன்னா we can expect further lower. ஆனா இந்த இடம் ஸ்வீப் ஆகி இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு ஃபேர் வேல்யூ கேப்னு 3 மினிட் 5 மினிட் இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணி ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் 15 மினிட்ஸ்லயும் இங்க நமக்கு ஃபேர் வேல்யூ கேப். இதுக்குள்ள நம்ம வந்து செல்லாம் பண்ண முடியாது. இதுக்குள்ள நம்ம பை தான் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் லிக்விடிட்டி இதை டார்கெட் பண்ணலாம். இதை எடுத்துட்டு இதுக்குள்ள வந்து ஹோல்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. மேபி இதை எடுத்துட்டு இது இன்வெஸ்ட் ஆகி சேஞ்ச் ஸ்டேட் கிடைச்சுன்னா செல்லிங்கை பத்தி யோசிக்கலாம். ஆனால் இப்போ செல்லிங் பண்ண முடியாது ரைட். ஸோ ஷார்ட் டேர்ம்ல செல் பண்ணியாச்சு. லாங் டேர்ம்ல பை பண்றதுக்கு வந்துருக்கும். நான் 5 மினிட்ஸ் ஃபேர் வேல்யூ கேப்ப மார்க் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? இல்ல இந்த என்ட்ரி கூட விட்டுரு. இந்த என்ட்ரி கூட விட்டுரு. இந்த என்ட்ரி கூட நீ எடுக்கல. நீ ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணிருக்க. இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல வந்துச்சு. ஏன்னா இந்த ஹோல் மூவ்க்கு இது வந்து 50% லோவர் which is aligned with the break plus the fair value gap. 3 டைம் M1, M15, M3, M5 எல்லாத்துலயுமே இது ஃபேர் வேல்யூ கேப் தான். ஈக்லிபிரியம் லெவல். ஸோ ஆப்வியஸா அந்த இடத்துல நம்ம என்ட்ரி பார்த்துட்டு இருப்போம். இதுல உனக்கு 1 மினிட்ல என்ட்ரி இருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு என்ட்ரி சொல்லக்கூடாது. ஓகே இன்வெஸ்டனா அதுக்கு அடுத்த கேண்டல் என்ன ஆச்சு? ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஹோல்ட் ஆகுது. இங்க இருக்கும். ஸ்டாப் லாஸ் இது இது டார்கெட் சேஃபஸ்ட் டார்கெட் ஆர் இதுக்கு அப்புறம் வர இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் இந்த ஃபேர் வேல்யூ டேப் ஆச்சு 1 மினிட்ல ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்ல. இது வரைக்கும் பார்க்கணும். இதுக்கப்புறம் ட்ரையல் பண்ண ஆரம்பிச்சுவேன். இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் அப்புறம் ட்ரையல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இது இன்வெர்ஷன் ஆச்சு. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மேல போதோ போட்டோம்னு விட்டுருவேன். 30 செகண்ட்ஸ்ல ஓகே. ஆனா இதுதான் என்னோட ஹை. இதுதான் என்னோட as per your knowledge price 50% இருந்தாச்சு. 30 செகண்ட்ஸ்ல we got this inversion. அது மட்டும் முக்கியம் இல்ல. we got change the state. சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் எங்க இருக்கு? அதுதான் மெயின். மூணாவது கேண்டில் சேஞ்ச் ஸ்டேட் இருக்கு. இது 1 2 3. so we got this inversion. at least third candle குள்ள சேஞ்ச் ஸ்டேட் ஆகணும். இல்லனா அந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கிடையாது. சேஞ்ச் ஸ்டேட் ஆகி டிஸ்பிளேஸ் ஆகி பிளஸ் ஃபேர் வேல்யூ ஓபன் ஆயிடுச்சு. சோ அந்த இடத்துல பிரைஸ் உள்ள வந்து டேப் பண்ணனும் எடுக்கறேன். ஸ்டாப் லாஸ் எங்க போறேன்? டேப்லாம் இல்ல, நான் அதுக்கு முன்னாடியே கூட எடுத்துறேன். இந்த சேஞ்ச் ஸ்டேட்டுக்கு சோ இந்த இன்வெர்ஷன் இந்த சேஞ்ச் ஸ்டேட் பேஸ் பண்ணி எடுத்தேன். நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஃபேர் வேல்யூ கிரியேட் ஆயிடுச்சு. கான்ஃபிடென்ட். ஓகே சவுண்ட்ஸ் குட். சோ we ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த இன்வெர்ஷன் கேண்டில் கீழ போறோம்னு வெச்சுக்கோ. நான் அங்க தான் போடுவேன். ஓகே. சோ wanna go long இடத்துல போறோம். ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த இதான் இன்வெர்ஷனா. ஓகே இந்த இன்வெர்ஷன் கேண்டில் இந்த இடம் தான் எனக்கு ஆப்டிமலா தெரியும். சோ unfilled fair value gap in 1 minute. அது இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்னா we can target this. இதை டார்கெட் பண்ணலாம். ஓகே எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இந்த மாதிரி டேஸ் தான். 1457 இந்த மாதிரி டேஸ் தான் பிடிக்கும். சன்னியா கடுப்பா சன்னி என்ன புரியல? வெயில் அடிச்சுன்னு வெயில சொல்றேன், மார்க்கெட்ட சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஸ்லோவா போயிட்டால எனக்கு தான் பிடிக்கும். ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் ப்ரோ. இப்ப உங்களுக்கு கூட கத்தாடாவா இருக்கு ப்ரோ. இந்த ஓவியசை மாதிரி சன்னியா இருக்கு ப்ரோ. பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ வெளியில. இது வந்து சம்மர்ல இருக்க டைம் சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி you have to see the sky. அதனால நீ ஓபன் பண்ணிட்ட ஃபுல்லா. you have to see the sky bro and you have to breathe. just breathe. just breathe. why you don't breathe? just breathe.
எவ்வளவு மார்க்கெட் முன்னாடி நீ வந்து ஒரு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் எப்படி நீ ப்ரெஷரைஸ் கொண்டு இங்க பாருங்க இந்த இன்வெர்ஷனுக்கு இங்க எங்கேயோ எடுத்த என்ட்ரி 1 மினிட்ல ஏன்னா ட்ரேடிங் வீல நம்ம 1 மினிட்ல இங்க எடுத்தேன் இங்க எங்கேயோ எடுத்தேன் ஸ்டாப் லாஸ் இங்க இருந்தது ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிச்சு நான் இங்க வச்சிருந்தாலும் ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிருக்கோம் இங்க வச்சிருந்தாலும் ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிருக்கோம் அது ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன வெயிட் பண்ணேன்னா இந்த ஹைய பிரேக் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராபப்ளி இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்திருந்தானா கூட நான் அந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கேன் உங்களுக்கு இது ஓ இஎஸ் இது என்கியூல தானா சோ ஆனா இதை மட்டும் எனக்கு கிளாரிஃபை பண்ணணும்டா இப்போ 30 செகண்ட்ஸ் சொல்லிட்டேன் 30 செகண்ட் எனக்கு தெரியல இன்வெர்ஷன் இருக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கு சர்வர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு உள்ள ஹோல்ட் ஆயிருந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்த கூட ஓகே தான் சூப்பர் ஃபேர் எனாஃப் ரெண்டாவது இந்த இடத்துல எந்த ஃபேர் வேல்யூமே கிரியேட் ஆகல ஸோ ஆப்வியஸா நம்ம இதை டார்கெட் பண்ணலாம் இந்த ஃபேர் வேல்யூ இதை டார்கெட் பண்ணிடலாம் ஓகே முடிஞ்சு 1 மினிட்ல நீ 30 செகண்ட்ஸ்ல போல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்ட்ட 30 செகண்ட் ஆக்சஸே இல்ல 1 மினிட்ல ட்ரை பண்றேன் இந்த இடத்துல உனக்கு ஏதாவது என்ட்ரி தெரியல எனக்கு தெரியல 1 மினிட்லனா நான் இந்த வீக்ல எடுத்திருப்பேன் இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஹோல்ட் ஆக முடியாது ஏன்னா எனக்கு இங்க இன்டர்னல் ஸ்வீப் ஆயிடுச்சு 2 இன்டர்னல் ஸ்வீப் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து இங்க வேற என்ன இருக்கு 1 மினிட்ல வேற எதுவுமே இல்ல ப்ரோ இங்க இல்ல தானே ஆக்சுவலா நீ ஒரு நமக்கு ஒரு இன்வர்ஷன் கிடைச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா we can trust that நோ இன்வர்ஷன் எதுவுமே கிடைக்கல இல்லனாலும் நீங்க எடுக்கலாம் இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஏன்னா எல்லா டைம் ஃப்ரேம்லயும் ஃபேர் வேல்யூ கேப் மாட்டி இருக்குது பிளஸ் 50% இதுல ஹோல்ட் ஆகி லாஸ்ட் 2 கேண்டில்ஸ் தாண்டி க்ளோஸ் ஆகுறாங்க எனக்கு அதுதான் சொல்றேன் இது ரேண்டம்னஸா தெரியுது இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கோங்க புரியுதா இது இந்த மாதிரி பண்றது எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு என்ட்ரி மாடல் கிளீனா இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபேர் அப்டேட் ஆயிடுச்சு அது உள்ள போயிட்டு வந்து சேஞ்சஸ் கொடுத்து ஓகே இல்ல இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு ஓகே ஒரு மாடல் இல்ல டிஸ்பிளே சைடு ஃபேர் வேல்யூ அப்டேட் ஆயிடுச்சு ஒரு மாடல் இங்க எனக்கு எதுவுமே கிரியேட் ஆகல ஃபேர் வேல்யூ அப்டேட் ஆகல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகல சேஞ்சஸ் 1 மினிட்ல 30 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அந்த வேற எந்த டைம் ஃப்ரேம்ல இல்ல நான் வந்து இந்த இடத்துல கரெக்டா இந்த இடத்துல இருந்துச்சு ஸ்டாப் லாஸ் கரெக்டா நான் இந்த இடத்துல வச்சிருந்தாலும் ஸ்டாப் லாஸ் வாங்கியிருப்பேன் நான் அங்க வச்சிருப்பேன் நானா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா இந்த ஹைய பிரேக் ஆயிடுச்சா இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் இந்த இடத்துல என்ட்ரி இருந்ததுன்னா கூட பக்காவான என்ட்ரி ஏன் ப்ரோ உங்களுக்கு இப்படி இருக்கு 1 மினிட் தானே ப்ரோ அது என்கே தானே அது எதுவுமே இல்லையா நான் பார்த்தது ப்ரோ ஓகே இது இருக்கா இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் இதான் என்ட்ரி ஸ்டாப் லாஸ் இந்த கேப் கீழே இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சிட்டேன் போச்சு ஒரே நிமிஷம் ஏன்னா மேல ஒரு லிக்விடிட்டி இருக்கு இன்னும் சோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ எஸ்எம்டி இங்க இந்த இன்வெஸ்ட் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஒன் மோர் கான்ஃபிடன்ஸ் கீழே தான் எஸ்எம்டி பண்ணிட்டாரு கீழே ஒன்றும் ரெண்ட் ஆகல Stronger 15 minutes consolidation manipulation of female males. டெம்பரேச்சர் என்ன போதில்ல இந்த இடத்த மார்க் பண்ணியா இந்த இடம் உனக்கு அங்க இருந்துச்சான்னு தெரியல எனக்கு இல்ல இந்த இடம் என்ன இடம் தெரியுமா இல்லையா ப்ரீவியஸ் டே நீங்க கை ஃப்ரைடே ஒன்னு கை ஆமா அது ஒண்ணுதான் வீக்லி லெவல் வீக்லி லெவலா வீக்லி லெவல் அது
இங்க பாரு வீக் No, வீக் இவன் ஏன் 15 1 minute 30 seconds மூணே லைன் மேலே போக முடியாது. 15 minutes maximum 15 minutes என்ன கன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா சும்மா 1 hour போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு மேல நான் போகவே மாட்டேன். டெய்லி எதுவுமே கிடையாது. 15 minutes 1 minute entry 15 1 4 hour பக்கமே போக மாட்டேன். 1 hour பக்கம் போக மாட்டேன். ஏன் அது பாட்டுக்கு இருக்கும், அப்படியே துரு பிடிச்சு கிடக்கும். ஏன் எனக்கு அதுலயே கிடைச்சிச்சு என்ட்ரி. அது தேவையில்லைன்றியா? அதெல்லாம் அன்வான்ட் நாய்ஸ் தானே. ஒண்ணுமே இல்ல. மார்க்கெட் முன்னாடி இன்னும் ஒரு இது எவனா சொல்லி கொடுத்தானா தெரியாது. ஆனா மார்க்கெட் முன்னாடி என்ன வந்து நடந்துருக்கும்பா புரியும். மார்க்கெட்டுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு, எந்த அளவுல என்ன நடந்துச்சு. என்கியூ இந்த சைடு எடுத்துருவாங்க. என்கியூ இந்த சைடு எடுத்துருவாங்க. சொல்லுங்க. எம்ஏஎஸ் ஓகேங்களா? இனிதான் வருஷம். ஓகே 15 தானே? 15 மிஸ் ஆகுது. எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். ஓகே இது வந்து ஒரு எம்டி ஷார்ட் கரெக்டா? ஒண்ணுமே பண்ணல நான். பாக்குறேன் what am I looking at? Market section shift 15 minutes 15 minutesல market section shift ஆச்சு. இங்க என்ன இருக்கு? 15 minute gap inversion, இங்க ஒரு இன்வர்ஷன், இங்க ஒரு இன்வர்ஷன், இங்க ஒரு இன்வர்ஷன், இங்க ஒரு இன்வர்ஷன், இவ்வளவு இது ஒரு பிரேக் ஆயிருக்கு. இவ்வளவு பெரிய பிரேக் அவே கேப் இருக்கு. what do we have here? இதுல இருந்தா கரெக்டா அதுல செஷன் வச்சு கரெக்டா சொல்லலாம். எம்ஏஎஸ் கோல்ட் holy shit. இந்த பாருங்க. ஒண்ணுமே பார்க்கல. சைட்ல பாருங்க, இங்க எங்கன்னா ஒரு கேப் இருக்கும். இங்க ஒரு லிக்விட் ஸ்வீப்பா இருக்கு, பெரிய இஷ்யூ இருக்கு. அது ஆயம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு இன்வெர்ஷன் இருக்கு, இந்த இடத்துல இன்வெர்ஷன் இருக்கு, பிளஸ் பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. மெயின் ரீசன் 15 மினிட்ஸ் டேப் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ், இங்க ஒரு கேப் ஃபில், இங்க ஒரு இன்வெர்ஷன், இங்க ஒரு இன்வெர்ஷன், இங்க ஒரு இன்வெர்ஷன். ஒண்ணு இந்த மார்க்கெட் ஓபன் கேப்பை வந்து பிரைஸ் எடுக்காம இருந்ததுன்னா then we could actually look for okay இது ஸ்வீப் ஆனதுக்கு அப்புறம் பை செல் பண்றது அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். இங்க கேப்பை எடுத்துருச்சு, கேப் ஆல்ரெடி எடுத்துருச்சு, which means it has no intention to go down இந்த ஸ்வீப் பண்ணதுக்கு அப்புறம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த 15 minutes கேப் பாருங்க, இதுதான் மெயின் கேப். இதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண பிரைஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு. பிரஷிங் இருக்கு, பிரஷ் இந்த பிரஷ் ப்ரோ அதெல்லாம் இருக்கணும். ஆமா. சோ இந்த கேப்ப நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா பிரைஸ் மார்க்கெட் ஓபன் ஆகி இது ஸ்வீப் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு திரும்பி மார்க்கெட் மேக்கர் மாடல் கொடுத்து கீழே வரணும். கீழே வந்து இங்க ஒரு அன்ஃபில் 5 minutes ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு, அதுல டேப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு திரும்பி மார்க்கெட் செக்ஷன் ஷிஃப்ட் ஆகி அப்படியே மேல போவோம். அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அதுல இல்ல, இது வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த இன்டர்னல் லோ ஸ்வீப் பண்ணியிருந்தாலும் நான் மேல பை எடுத்திருப்பேன், பைக் தான் பார்த்துப்பேன். இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறமே தெரிஞ்சிச்சு இட்ஸ் ஸ்டில் கோயிங் டு கோ அப். என்னன்னா எங்க ப்ரோ உங்களுக்கு பிஎம் செஷன் ஹை எல்லாம் காணும். ஓகே இங்க இருக்கு ஒரு பிஎம் செஷன் மார்க் பண்ணுங்க. இது இருக்கு, இது ரெண்டு ஹை, இது ஒண்ணு, அடுத்து இது. சோ இத பார்த்தேன், இந்த இடத்துல தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ஓகே இட்ஸ் கோனா கோ அப் மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிதா? இந்த இடத்துல இப்போ இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்க்கு இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்தேன். என் ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ஃபேர் வேல்யூ கீழே இருந்துச்சு. So stating that the price is going to go up and sweep previous days near high. ஆனா அது எதுவுமே ஆகல.
ம். அதனால நான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த இந்த ஹை இருக்குல்ல, இது பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல என்ட்ரி இருக்கணும்னு நெனச்சேன். இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இத்தனைக்கும். ஆனா நான் பண்ணல. ஆனா இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் எடுத்துட்டேன். இந்த இடத்துல குட்டி லாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் எடுத்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லா ஹோல்ட் பண்ணேன். இந்த இடத்துல கரெக்ட்டா க்ளோஸ் பண்ணேன். என்னோட ட்ரையல் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். இதுதான் நான் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ட்ரேட் வந்து எங்க இருக்கு? இந்த 3 மினிட் கேப் ஹோல்ட் ஆகுதா? 30 செகண்ட் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இங்க இருக்கு. அத ஹோல்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணேன். So basically scalping. With the trend குட்டியோன்னு மூவ்ஸ் புடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஆப்வியஸா எனக்கு அந்த மாதிரி பண்றது கம்ஃபர்டபிளா இல்ல ப்ரோ. ஏன்? ஏன்னா எனக்கு அதுல ஒரு இதுவே எனக்கு கம்ஃபர்டபிளா தான் இல்ல. எனக்கே அது என்ட்ரி கிடையாது. சாலிட்யூட் ஒரு ப்ராப்பர் லாஜிக் இல்ல. ஒரு சாலிடான ஒரு விஷயம். இதை நான் வந்து நான் டெய்லி வந்து உட்காந்துட்டு பண்ணிடுவேன்னு என்னால சொல்ல முடியாது. பட் நான் ஒண்ணு பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல, அது நான் சொல்லுவேன் நான் டெய்லி நான் பண்ணுவேன். அதுதான் எனக்கு வேணும். நான் என்ன சொல்லுவேன் புரியுதா? எனக்கு நேஸ்டாக்ல அதை என்னால சொல்ல முடியல. அது ஏன்னா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. நான் இதான் பண்ணிட்டு இருக்கேனே ரொம்ப நாளாவே. இதுதான் நான் மிஸ் பண்றேனே. எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சு இவ்வளவு மூவ்ஸ் தெரியுது, இவ்வளவு போகுது, இங்க போகுது, இப்படி போகுது, எந்த இடத்துல மூவ் ஆக போகுது, எப்ப போய் அடிக்க போகுது எல்லாமே தெரியுது. அத நான் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இதுதான் என் ஸ்டைல் ஆஃப் ட்ரேடிங்னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல அதான் சொல்றேன். நீ வந்து பியூரா டிஃபரெண்டா ட்ரேட் பண்றது. அன்னைக்கு நேத்து கூட அந்த பையன் கேட்டான், இதே மாடல்ல உன் ஃப்ரெண்ட் எங்க கூட எடுத்துட்டு போவான் அப்படின்ட்டு. எங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், என்கிலே சொல்லலாமே. இல்லையே சொல்றேனே. சோ இது ஒரு மார்க்கெட் மிக செல் மாடல்னு வச்சுக்கோவேன். சேஞ்ச் ஸ்டேட் இதுல இந்த இடத்துல சொல்லி கொடுக்குறோம். சேஞ்ச் ஸ்டேட் ஆகும், ஃபேர் வேல்யூ கிரியேட் ஆகும், இந்த இடத்துல லிமிட் ஆர்டர்ஸ் இந்த இடத்துக்குள்ள போட்டுட்டு ஸ்டாப் அங்க வைன்னு சொல்றேன். ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான இது. உன் ஃப்ரெண்ட் எங்க என்ட்ரா இருப்பான் கேட்டா, என் ஃப்ரெண்ட் எங்க என்ட்ரா இருப்பான் அப்படின்னு. அங்க என்ட்ரா இந்த லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆகி இந்த இன்வெர்ஷன் பார்த்து என்ட்ரா இருப்பான். இல்ல இந்த இன்வெர்ஷனுக்கு என்ட்ரி எடுத்து அடி வாங்கிட்டு திருப்பி இந்த இடத்துல எடுத்துட்டு இருப்பான். இதான் பண்ணிருக்க ரெண்டு விஷயம். மேஜர் லிக்விட் எடுத்துருச்சு இன்வெர்ஷன் என்ட்ரி எடுத்திருப்பான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் வாங்கியிருப்பான். அந்த பிரேக் என்ன ஆயிருக்கும். திருப்பி இந்த என்ட்ரி திருப்பி மறுபடியும் என்ட்ரி எடுத்திருப்பான். மேபி மானிட்டைஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிருப்பான். இதான் அவனோட என்ட்ரி இங்கே இருக்கும். பட் நீ இதை இப்போ ட்ரை பண்ணக்கூடாது. மேபி நானுமே இந்த இடத்துல எடுத்துருவேன். எனக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் பே ஸ்கேல் போகுது அப்படின்ட்டு. செகண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் சேஞ்ச் த ஸ்டேட். தேர்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்மளோட டார்கெட்ஸ். என்ட்ரி வருது. செல்லா. ஓ உங்க இஎஸ்ல இப்போ வந்து நமக்கு இதாயிடுச்சோ, எஸ்எம்டி பிரிண்ட் ஆயிடுச்சோ. இஎஸ் இல்லைங்க. எஸ்எம்டி. ஆமா. எஸ்எம்டி சேஞ்ச் ஸ்டேட் வேல்யூ கிரியேட் ஆகுதுன்னு பாரு. வெயிட் பண்ணுங்க, டைம் இருங்க. சீரியஸ்லி பிரைட்னஸ் அவ்வளவுதானா? ஆமா ப்ரோ. நீங்க கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. 95 இருக்கு ப்ரோ. அப்படி உங்களும் தனி க்ளோஸ் ஆகல. நீங்க இருட்டுல கான்ட்ராக்ட் பண்றதால உனக்கு வந்து பிரைட்டா அதனாலதான் பிரைட்டா கான்ட்ராக்ட் பண்றீங்க. இந்த லோ பிரேக் ஆகும். ஆனா ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பார்க்க செமையா இருக்கு. நல்லா இருக்குல்ல. ஆனா ட்ரேடிங் வந்து இதே இன்கேஸ் ஆட்டா ஒரு மாதிரியா இருக்கு. இது மட்டும் இன்வெஸ்ட் ஆச்சு சச் a குட் பை என்ட்ரி ப்ரோ. இந்த எஸ்எம்டி அதான் சொல்றேன். இது இன்வெஸ்ட் ஆச்சு இந்த பரவாயில்லையா ப்ரோ. சச் a குட் பை என்ட்ரி. இந்த ஹை இன்னும் எடுக்கல. அதான் சொல்றேன். 15 மினிட்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுதுல. இன்னொரு எழுதுங்க.
strategy. அத அத சுப்பு போட்டு பாரு இந்த லெக்கு. அங்க இல்ல. இதுல போடு. அத சொல்லல நானு. அந்த டார்கெட்டுக்கு சொல்லல. ஓகே ஓகே ஓகே. ரிவர்சல் ரிவர்ஸ்ல பார்த்தேன். இப்பதான் பார்த்தேன். எங்க ஆகும்னு பாக்குறேன். எனக்கு இருக்கு. இதான சொல்லுங்க. ம். 15 மினிட்ஸ் ஆகுது. இன்னைக்கு நாஸ்டாக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருக்கும். ஸ்லோவா இல்ல ப்ரோ. ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. மேபி எனக்கு இதுல ட்ரேட் பண்ணாலும் எனக்கு எப்படி இருக்கும்? இதுலயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. பாருங்க நீங்க மார்க்கெட் எடுத்து பாருங்க எப்படி இருக்கு. இதேதான் அதுலயும் இருக்கு. இதேதான் அதுலயும் இருக்கு. லிட்டரலா இதேதான் இருக்கு. இதுல நம்பர்ஸ் வேற, அதுல நம்பர்ஸ் கரெக்ட் வேற. அவ்வளவுதான். இத மட்டும் பாக்குறேன். இது என்கி தானே? நீங்க என்கேல பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பா அதிகமா தான் ப்ரோ இருக்கும். இல்ல அதான் பாக்குறேன் நான் எவ்வளவு மூவ் ஆயிருக்குன்றது எஸ்எம்டி இந்த இன்வர்ஷனுக்கு எடுத்து இதுல ப்ராப்பரா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நடந்திருக்கு ப்ரோ. இன்வர்ஷன் ஆயிட்டு இந்த ஃபேவல் கேப்ல டேப் ஆயிருக்கு. அங்கதான் அன்ஃபில்ட் இருக்கு. டேப்ல எடுத்திருக்கேன். நான் பிளான் பண்ணேன். ஸ்டாப் போட்டு இந்த ஹைல வச்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்க. 20 பாயிண்ட் ஸ்டாப் இது நம்ம ஓகே குட். 80 பாயிண்ட் 75 பாயிண்ட்ஸ் மூவ் ஆயிருக்கு. சூப்பரான விஷயம். இப்ப சத்தியமா ப்ரோ உனக்கு எப்படி ப்ரோ இவ்வளோ என்ட்ரி எடுக்க முடியாது? எனக்கு சத்தியமா அது மட்டும் தான் ப்ரோ புரியல. என்னால அவ்வளோ என்ட்ரி எடுக்க முடியாது ப்ரோ. புரியுதா உனக்கு? நீ வந்து இங்க ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிட்டேன், இங்க ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிட்டேன், இங்க ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிட்டேன்ற இந்த இடத்துல ஒரு எஸ்எம்டி பார்த்திருந்தா கண்டிப்பா அந்த செல் எடுத்திருப்ப. நான் எடுத்திருப்பேன் நானு. நான் எனக்கு வின்னிங் டே ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் கம்பவுண்ட் வந்துட்டேன் வெளில. $200 எடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா? இல்லன்னா அதையும் எடுத்திருப்பேன். எஸ்எம்டி பிரிண்டட் கிளீன் இன்வர்ஷன்ஸ் அட்லீஸ்ட் இதை டார்கெட் பண்ணலாம். ரீசன் சும்மா வந்து 1 என்ட்ரி 2 என்ட்ரி 1 என்ட்ரி 2 என்ட்ரின்னு ஒரு மைண்ட்ல ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சு ஓகே இது வந்து இந்த என்ட்ரி மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுல வந்து இதுவாகிறேன். அதுல பேனிக் ஆகிறேன். ஓகே என்ட்ரி மிஸ் பண்ணிட்டேன். இப்ப என்ன என்ட்ரி தருதா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுக்கோ. அவ்வளவுதான். அதான் எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்குன்ற. அப்ப உனக்கு ஒரு நிமிஷம் முடிச்சு பிடிச்சேன். இது இந்த டேப் ஆச்சுன்னா என்ட்ரி இருக்கலாம். ஏன்னா 30 செகண்ட்ஸ்ல இது இன்வெர்ஷன் கிடையாது இப்போதைக்கு. அட்லீஸ்ட் 30 செகண்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு பிரைஸ் ஆக்ஷன் அந்த இடத்துல 36 ஃப்ரீ பிரைஸ். டேப் ஆனா என்ட்ரி எடுத்துட்டு மேல அதுக்கு மேல ஆப் வச்சுக்கலாம். பண்ணுவா ஒரு கான்டாக்ட் பண்ணு. அந்த சால்வாலி மேல போட்டு ஸ்டாப் லாஸ். வெயிட் பண்ணலாம். ஏன் அதை விட ப்ரோ பிரச்சனை ப்ரோ. இன்னும் 12 பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. இன்னும் 20 தான் ப்ரோ போகும். காம்பைன் தான் ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. உங்களுக்கு டார்கெட் போகுதா மட்டும் பார்க்கலாம். மோடி வெஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து போயிருந்தேன் நினைக்கிறேன். நல்லா போகுது. சார் ப்ரோ ஏதோ ஒரு ரீசன்ஸாக ஒன்று நடந்துட்டு இருக்குன்ற எனக்கு. அஃப்கோர்ஸ் $2000 எடுக்க வேண்டிய பே விட்டேன். எடுக்காமலே இவ்வளோ பண்ணேன். அதுக்கு அடுத்ததே மூணு அக்கௌண்ட் பாஸ் பண்ணேன். Something happened for some reason. Everything is for a reason. மேபி எனக்கு ஃப்ரைடே அந்த மாதிரி நடக்கலன்னா எனக்கு நான் இஎஸ் ஓபன் வச்சுட்டு வாங்க மாட்டேன்.
இதுல ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்னன்னா, டக்குனு பிரேக் அடிச்சிடலாம். Even if it doesn't work out, it's okay. But don't take a loss. என்கியூவா? இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் பாருங்க. எனக்கு வேண்டியது வைக்கிறது. அதனால நான் பார்க்க மாட்டேன். இது பாருங்க, இந்த மாதிரி வச்சிருவேன் இந்த நானு. ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குல்ல, இது இந்த fluctuation பார்க்க மாட்டேன். இப்படிதான் இருக்கும் என் கேண்டில். இப்படிதான் இருக்கு அந்த chart. ஃப்ளக்சுவேஷன்ல ஆ. நான் வந்து என்ன பண்ண போறேனே தெரியாது எனக்கு. அது ஸ்டாப் அடிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோ போகுது. இது வந்து பிரேக் இல்ல. ஸ்டாப் அடிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ஸ்டாப் அடிச்சிருச்சுன்னா அவ்வளவுதான். பாத்தீங்களா, இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இங்க இன்டர்நெட் இருக்கு, ஃபேர்வெல் கேப்ஸ் இருக்கு. ப்ரோ என்னால இவ்வளோ பக்கத்துல வச்சுலாம் ட்ரேட் பண்ண முடியாது ப்ரோ. எனக்கு வந்து ஒரு இல்ல ப்ரோ, நீங்க ஃபிளக்சுவேட் ஆகுது சொல்றீங்களே. இப்ப பாருங்க, நான் இந்த இடத்துல நான் இந்த இடத்துல நான் பிரேக் ஈவன் பண்ணல, பார்க்கல அப்படின்னா கன்ஃபார்மா இது பை என்ட்ரி ஆயிருக்கும். இப்ப நான் இப்ப பை என்ட்ரி போகலாம் இங்க. ஏன்னா நான் எனக்கு பிரேக் ஈவன் தானே, நான் லாஸ் பண்ணல. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். எனக்கு இந்த மாதிரி பண்றதுல கன்வீனியன்ட் இல்லன்ற எனக்கு. இப்ப நான் இங்க இடத்துல பை பண்ணிருப்பேன். இப்ப டக்குனு பை பண்ணி இங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருப்பேன். எங்கன்னா இந்த கேன் க்ளோஸ் ஆன உடனே இங்க பை பண்ணிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் இங்க இருக்கும். எப்போ பிரேக் ஈவன் பண்ணல சொல்றேன். ஆர் மேபி என் ஸ்டாப் லாஸ் இங்க இருக்கும். ரொம்ப டைட்டா இருக்கும். ரொம்ப டைட்டான ஸ்டாப் லாஸ். நத்திங் மச். இப்ப இது கொஞ்சம் மேல போகும். பிரேக் ஈவன் பண்ணு. பிரேக் ஈவன். ஸ்டாப் பிரேக் ஈவன் அடிக்குதா? ஓகே. அடுத்த ட்ரேட். அடுத்த ட்ரேட். சத்தியமா காண முடியாது. ப்ரோ, unless and until protection, capital protection. ப்ரோ நீ பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டைல் ஆஃப் ட்ரேடிங் நான் பாக்குற எவனுமே பண்ண கிடையாது. ஓகேவா? அது உனக்கு பண்ண முடியுதுன்னா வெல் அண்ட் குட். என்னால கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. எனக்கு 2 ட்ரேட் தான் மேக்ஸ். 2 ட்ரேட் பிளான் பண்ணி பக்கவா எடுக்கணும். அதுதான் எனக்கு என்னன்னா, நான் 2 ட்ரேட் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 ட்ரேட் நான் மைண்ட்ல வச்சுட்டு போனேன்னா ஓகே, 1 என்ட்ரி மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துல நான் எடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட் தாட் வருது. மிஸ்ன்றதே கிடையாது. என்ட்ரி மிஸ்னா இப்ப நான் ஒண்ணு பண்ணல, வேல்யூ ஆஃப் டேப்பா ஒண்ணு பண்ணல, அது என்ட்ரி மிஸ். அந்த மாதிரி உனக்கு ஆப்வியஸான என்ட்ரி வெயிட் பண்ண, பட் ஆனா உனக்கு நினைச்சது உன்னுடைய ஆர்டர் ஃபில் ஆகல, இல்ல உனக்கு அப்படி போச்சுன்னா என்ட்ரி மிஸ். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி மிஸ்னா அது உனக்கு அந்த டைம்ல அது உனக்கு என்ட்ரினே தெரியல. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீ என்ட்ரி ஐடென்டிஃபை பண்ற. அது அது லிட்டில் பிட் ஹைண்ட்செட் மாதிரி. நீங்க சொல்றீங்க லைவ்ல தெரியும் ப்ரோ எனக்கு. அதுதான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான் நான் இப்ப பண்றேன். அப்படி பார்த்தே நான் 3 ட்ரேட் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு. நீங்க 2 ட்ரேட் சொன்னா 3 ட்ரேட் இருக்கும். லைக் கிளீனா என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சா எடுத்துரு. யோசிக்க எடுத்துரு, பட்டன் எடுத்துரு. ஸ்டாப் லாஸ் டைட்டா போடுவாங்க சொல்ற மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிட்டு அவ்வளவு முடிஞ்சு. ஓகே, நான் அப்படி பார்த்தாலுமே நீ 3 ட்ரேட் தான் எடுத்திருக்கேன். ஒன்னு வந்து குட்டி லாஸ், 2 வின்னு. பக்கவா ஸ்கேல்ப் பண்றீங்க ப்ரோ. பக்கவா ஸ்கேல்ப். இன் அண்ட் அவுட். பிரேக் ஒன் அவுட். பிரேக் ஒன் அவுட். பட் நான் இவன் இருக்கான்ல, ஒருத்தன் சொன்னானே நம்பர் 1 ஸ்கேல்பர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன். அவனெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மயக்கம் போட்டு வந்துருவீங்க. இப்படி பண்ணுவாங்க. இப்படி அதுதான் சொல்றேன் ப்ரோ. ஒருத்தரோட பர்சனாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. $10,000 அடிக்கிறான் ப்ரோ. அவனால பண்ண முடியுது கம்ஃபர்டபிளா, எந்த பேனிக் ஆகாம அப்படின்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். அது உன்னால பண்ண முடியுதுன்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். பட் அது வந்து எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ உன் தம்பிகிட்ட நீ இதே பண்ண சொல்ல முடியாது, ரைட்? அவனுக்கு ஸ்டைல் ஆஃப் ட்ரேடிங் இருக்கும். இப்படிதான் பாத்தீங்களா, இது ஸ்டாப் லாஸ் வீடியோ வரல. இப்ப பிரேக் ஈவன் பண்ணிருக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களை பண்ண சொல்ல. ப்ரோ இது என்னன்னே தெரியல ப்ரோ எனக்கு. பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே நீ கையில இப்போ என்னோட நார்மலான பிரெயின்ல இருந்து நான் ஒண்ணு பண்ணிருந்தா என்ன பண்ணியிருந்திருப்பேன்? ஆப்வியஸா எனக்கு தெரியாது. இந்த இடத்துல செல் பண்ணியிருந்திருப்பேன். ஓகே, மேபி இதை எடுத்தோன்னே பார்ஷியல் எடுத்து பிரேக் இன் பண்ணியிருந்திருப்பேன். அந்த ட்ரேட் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் என்ன? ஹையர் டைம்ல ஏதாவது ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்காங்க? இருக்கு. சூப்பர். 5 மினிட்ஸ்ல இருக்கு, 15 மினிட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ 5 மினிட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாமே. 5 மினிட்ஸே மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்குள்ள எனக்கு ஏதாவது கிடைக்குது. ரெண்டாவது இதான் லாஸ்ட் ஸ்விங். ஓகே, இதை வந்து மார்க் பண்ணி பார்ப்பேன். இதில் எனக்கு எங்க ரிவர்ஸ் அமௌண்ட். ரெண்டாவது இது லோ ரெசிஸ்டன்ஸ். எந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்புமே கிரியேட் ஆகல. ஹை லோ எடுக்காம வந்துட்டு இருக்கு. எந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்பும் கிரியேட் ஆகல. இந்த இன்வெர்ஷன் எல்லாம் வேலிட் கிடையாது. அன்லெஸ் ஆர் அன்டில் இங்க ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு. நீங்க ஃபேர் வேல்யூ கேப் நல்லா டிஸ்பிளேஸ் ஆகாத வரைக்கும் இதெல்லாம் வேலிடே கிடையாது. ஜஸ்ட் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஃபார் ஹையர் டைம் ஃபேர் வேல்யூ. ஸோ இந்த 50% வரப்போ
நான் கொஞ்சம் இந்த 50 to 60ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் பை பண்றதுக்கு, ரைட்? ஸோ அப்ப நான் வந்து 1 மினிட் போவேன். எனக்கு ஏதாவது என்ட்ரி எங்க மாத்துதான்னு பார்க்கறதுக்கு. அதே மாரி எனக்கு அந்த என்ட்ரி எங்கேயும் மாட்டல. என்னோட என்ட்ரி எப்படியே மாத்திருக்கு ப்ரோ இங்க. ஹோலி ஃபக்! இந்த இருக்கு பாரு. இந்த லாஸ்ட் இதான் என்னோட என்ட்ரி மாடல் நான் சொல்றேன். இது என்ட்ரி என்ட்ரி தான் சொல்றேன். இதான் என்னோட இது எங்க இஎஸ்ல இல்ல இந்த இது. இதான் நான் சொல்றேன். இதான் என்னோட பேட்டர்ன். ஸோ என்னோட டிசைர்ட் fair gap getting tapped. The last fair value gap that so far holding the price now got ran through with this change the state of delivery. இந்த இடத்துல லிமிட் ஆர்டர் இருக்கும். ஆர்எல்ஸ் மார்க்கெட் ஆர்டர் வாட் எவர் இட் இஸ். இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் க்ளோஸ் ஆனோன்னு என்னோட என்ட்ரி இருக்கும். என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே வந்துடும். என்னோட டார்கெட் ஷுட் பி இங்கே. இந்த ஹையை டார்கெட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இதுதான் என்னால பண்ண முடியும். சரி, இந்த இடத்துல ஸோ ப்ராபப்ளி இது க்ளோஸ் ஆன உடனே இந்த இடத்துல எடுப்பேன். மார்க்கெட் ஆர்டர்னா லிமிட் ஆர்டர்னா இந்த இடத்துல டேப் ஆனா எடுக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல மார்க்கெட் ஆர்டர்னே வச்சு எடுத்து எப்படியும் பதறி எடுத்துருக்கணும் அந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல டார்கெட் பண்ணிருப்போம், இல்லை இந்த லிக்விடிட்டி டார்கெட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ ஹவு மேனேஜ் திஸ் ட்ரேட். அந்த ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த இன்வெர்ஷன் தான் இந்த இடத்துல இருக்கணும். பட் நான் அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது போடுவேன், எங்கெல்லாம் போட மாட்டேன். போட்டுட்டு இந்த டூல் எடுத்து லோ ஹையை மார்க் பண்ணி பார்ப்பேன். எனக்கு எது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது, ஆப்வியஸாக அந்த இடத்துல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த ஹையாவது டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணிருப்பேன். ஸோ என்னோட மாடல் படி இந்த லிக்விடிட்டி நான் எடுக்கல, லோ. ஸோ இந்த ரேலிக்கு ஒரு புல் பேக் கொடுத்துருக்கு, ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ள என்ன அடுத்து நடக்க போகுதுன்னு பார்ப்பேன். ஏதாவது இன்டர்னல் ஸ்வீப் ஆகிட்டு மார்க்கெட் பை மாடல் கண்டினியூ ஆகுதா, இல்லை ப்ரைஸு இந்த ஹையர் இங்கே எஸ்எம்டி பிரிண்ட் ஆகி ப்ரைஸ் ரிவர்ஸ் ஆக போதா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் பார்ப்பேன். இது மாதிரி தான் என்னால் பண்ண முடியுது. இதெல்லாம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இதை இந்த அளவுக்கு பேஷண்ட்டாக என்னால் பண்ண முடிஞ்சுன்னா இந்த ட்ரேட் மட்டும் பாரு. இந்த ட்ரேட் மட்டும் எனக்கு எவ்வளோ 1:1 போதுமேன்றேன். பேனிக் ஆகாம நான் பொறுமையா ஒரு 1:1 எடுக்கிறேன். ஆனா இதை என்னால பண்ண முடியல ப்ரோ. உனக்கு புரியுதா என்ன சொல்றேன்? இதை என்னால பண்ண முடியல. இந்த அப்ளிகேஷன் என்னால பண்ண முடியல. இந்த வே ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எனக்கு வர மாட்டேங்குது. எனக்கு அதை கொண்டு வர முடியல. அது நீங்க அப்படி சொல்லிக்கிட்டே கொண்டு வர முடியலன்னா ஏன் சொல்றேன்னா, the only hardest thing is if you keep saying the hardest thing that is hard. பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு இதுல பாக்குறதுக்கு இன்னைக்கு பக்கவா இருக்கு. It is only hard if you keep saying it's hard. அவ்வளவுதான். அதுக்கு நான் ஏதாவது சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வரணும். புரியுதா உனக்கு? ஒரு சொல்யூஷன் என்னன்னா பிராக்டிஸ், ஸ்கிரீன் டைம். ஒரு ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்குன்னா அது எப்படி நான் ஓவர் கம் பண்றேன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் டைம் எக்ஸிகியூஷன். அதுதான் எக்ஸிகியூஷன் தான். ஸ்கிரீன் டைம் எக்ஸிகியூஷன் வித் ஒன் கான்ட்ராக்ட். இப்ப நீ பண்றது பத்தியா அந்த மாதிரி ஒன் கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டு அந்த ட்ரேட மேனேஜ் தான் பண்ண போனான். எண்ட் ஆஃப் தி டே நான் இப்ப கூட எனக்கு வந்து அந்த பிஎன்ஆர் தான் மைண்ட்ல இருக்குது. பாருங்க, நான் ஒன் கான்ட்ராக்ட் கிடையாது, ஒரு அக்கௌண்ட் கிடையாது, 3 அக்கௌண்ட் கனெக்ட் ட்ரேட் பண்ணுவேன் நானு. சோ அது வந்து எனக்கு வந்து ஓகே என்னன்னா எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சரி கொடுக்குது. ஓகே நீ இவ்வளவு மேக் பண்ணிருக்க, நீ எவ்வளவு மேக் பண்ண அப்படின்றது வந்து ஒரு சைடு எஃபெக்ட் ஆகுது. சைட்ல தான் இருந்தது, சைட்ல தான் பசி. அதுதான் என்ன வந்து என் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை கிளீனா மெயின்டைன் பண்ண வைக்குது. புரியுதா? ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைட். நான் இவ்வளவு மேக் பண்ணா போதும், நான் க்ளோஸ் பண்ண போறேன். அதேதான். பட் அது வந்து அங்க வர்றதும் குட். நான் இவ்வளவு லாஸ் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன். புரியுதா? நான் இவ்வளவு லாஸ் பண்ணிட்டேன், ஓகே நான் போறேன் அப்படின்ட்டு போகணும். அது ஒண்ணு மட்டும் தான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணோம். அகைன் இந்த மோக்கு அகைன் தான் 50%, 50 to 60. இந்த விஷயம் தான் அங்க எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னேன் இஎஸ்ல. புரியுதா? இந்த விஷயம் தான் எனக்கு அந்த என்ட்ரி மாடல் இல்லைன்னு சொல்றதுனால 1 மினிட்ல எனக்கு இந்த மாதிரி என்ட்ரி மாடல் இதுல இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் குட். இந்த இடத்துல லிமிட் ஆர்டர் போட்டுனா கூட இது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிடும். வாட் எவர் இட் இஸ். இது தனி பிரைஸ் க்ளோஸ் ஆகல, இந்த இடத்துல பிரைஸ் வரக்கூடாது, ஒரிஜினல் ஸ்டாக். ஸோ இட் ஷுட் பி த டார்கெட் ஃபார் செகண்ட் டார்கெட். இந்த இடத்துல வைக்கலாம். இதுவே எனக்கு 1:1 ஸ்கொயர். ரெண்டாவது இது ஒரு இன்னொரு என்ட்ரி போயிட்டு drop down to the 50% level to this initial inversion breaker வந்துட்டு அகைன் ஒரு இன்வெர்ஷன் கொடுத்துருக்கு. இந்த 300 எடுத்துட்டு ஸ்டாப் லாஸ் மாத்திக்கலாம். இந்த இன்வெர்ஷன் நடந்து இது பிரேக் ஆகி இன்வெர்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட என்ட்ரியை டெக்னிக்கலி பிரேக் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்படிதான் நான் ட்ரேட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். I'm willing to do this. If I could do every day இது மாதிரி everyday market move இருக்காது, but still I have to wait for this.
இது என்னால கண்டுபிடிக்க முடியுதா? இந்த மாரி எடுக்க முடியுதா என்னால ரெகுலரா அப்படின்னு நான் பார்க்கணும். ஒரு ஒரு நாளும் வந்து பார்க்கணும். அப்படி என்னால எடுக்க முடியுது அப்படின்னா தான் இந்த மார்க்கெட்ல என்னால சர்வைவ் ஆக முடியும். ஏன்னா, நான் ஒரு மாடல்ல ஒரு எட்ஜ டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு, அத ட்ரேட் பண்ணாம நான் கன்னாபின்னான்னு கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட்ல ஏதேதோ ட்ரேட் பண்றது தான் எனக்கு எப்படி ஒரு லாங் டெர்ம்ல கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும். கரெக்ட், கரெக்ட். இத தான் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எனக்கு அதாவது அதாவது இந்த இந்த ட்ரேடும் சூப்பர் ட்ரேட் நீ எடுத்த பாரு. இங்கேயே எடுத்துட்ட. பட் நான் எடுத்தேன்னா இங்கே தான் எடுப்பேன். இந்த இன்வெர்ஷன் இல்ல. நீ இங்கேயே எடுத்துட்ட. பட் நான் இந்த இன்வெர்ஷன் வரை வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இந்த இன்வெர்ஷன் எடுத்து வந்துருப்பேன். ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த ஃபேனல் கீழ போடணும். பட் நான் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கீழ போடுவேன். சேஃபர் சைடுக்கு. இந்த லிக்விடிட்டி டார்கெட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த இந்த ஹை டார்கெட் பண்றேன். இல்ல இந்த லிக்விடிட்டிஸ டார்கெட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. 1:2 ப்ரோ. 1:2 ஆல்மோஸ்ட். இப்போதைக்கு மெயின்டைன் பண்ணி இந்த டார்கெட் பண்ணோம்னா பியூட்டிஃபுல். ஸோ இந்த மாரி ட்ரேட்ஸ்ல கான்ஃபிடென்ட்டா ஒரு ரீசனபிளான ரிஸ்க்க பெட் பண்ணி, ஸ்டாப் லாஸ் கரெக்ட்டா போட்டு, கரெக்ட்டா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு வெளில போயிட்டோம்னா, பேனிக் ஆகாம ப்ரெஷர் ஆகாம ரிலாக்ஸ். எனக்கு இந்த மாரி ட்ரேட் பண்ண தான் புடிச்சிருக்கு. ஸோ நீ கம்ப்ளீட்டா ஸ்கேல்ப் பண்ருக்க. புரியுதா? 100% ஸ்கேல்ப். புரியல. அவ்வளோ முடிச்சு போகுது. இன்னும் பார்த்து பண்றது. இல்ல, இல்ல. க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போ வேண்டியதான். 12:00. இந்த கலர மாத்த முடியுமா? Is there anything I can do with this color? Undo. என்னப்பா பண்றது? ஏய் பறக்கு பறக்க வேண்டும். எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம்.